Hello students, welcome to Physics Wala Telugu channel and your favorite NEET series Sambhav Telugu series. So ee vela ee NEET Telugu series lo manam చూడబోయే టాపిక్ హైడ్రోకార్బన్స్. చాలా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటి హైడ్రోకార్బన్స్ అండ్ ఆల్సో there is a lot of connectivity for other organic chemistry chapters. మిగిలినటువంటి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చాప్టర్స్కి చాలా వరకు కనెక్టివిటీ ఉన్నటువంటి చాప్టర్ and more weightage. Even we are able to expect some 4 to 5 questions in final NEET exam. So andukosam chala important chapter hydrocarbons. We will see what we are going to be discussing today in this topic. Classification of hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons. In that we are going to be discussing benzene and toluene. Ivanni kuda manam ee roju discuss cheskundam. So first, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఏదైతే మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ చూసామో అదే రకంగా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. We are able to get acyclic hydrocarbons or open chain hydrocarbons. And similar to that of, we are going to have cyclic and you can say closed chain. So open chain, closed chain, or we are going to have cyclic, acyclic. These acyclic hydrocarbons are going to be classified into saturated, unsaturated. So this saturated we are going to be having alkanes, unsaturated are going to have 2 types, alkenes, alkynes. Alkanes are going to have only single bond, alkenes will have double bond, alkynes will have triple bond. ఈ రకంగా మనకి ఉన్నటువంటి హైడ్రోకార్బన్స్. హైడ్రోకార్బన్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్ టుగెదర్ we are going to be calling it as hydrocarbons. So in these hydrocarbons we are going to be having single bonded hydrocarbons are called as alkanes, double bonded hydrocarbons are called as alkenes, triple bonded hydrocarbons are called as alkynes. ఆ రకంగా 3 రకాలు చెప్పొచ్చు. సైక్లిక్ వచ్చేసరికి మనకి ఎలిసైక్లిక్, aromatic. ఎలిసైక్లిక్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, ఇవన్నీ కూడా ఎలిసైక్లిక్. aromatic అంటే బెంజీన్, నాఫ్థలీన్, యాంథ్రసిన్. డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం ఇది ఒకసారి మళ్ళీ. సో బెంజినాయిడ్ aromatic, నాన్ బెంజినాయిడ్ aromatic, హోమోసైక్లిక్, హెట్రోసైక్లిక్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. సో ఇవి మనం డిస్కస్ చేసుకునే హైడ్రోకార్బన్స్. ఈ హైడ్రోకార్బన్స్లో మనం ఆల్కేన్, ఆల్కీన్, ఆల్కైన్ అండ్ బెంజీన్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ఈరోజు. So first we are going to be looking at alkanes. What are alkanes? Alkanes are going to be having CnH2n plus 2. The general formula of hydrocarbon, if it is CnH2n plus 2, then we are going to be calling it as alkanes. So వీటిని alkanes అని పిలుస్తాం. వీటిని ఏవైతే CnH2n plus 2 జనరల్ ఫార్ములా కలిగి ఉన్నాయో అవన్నిటినీ కూడా మనం ఆల్కేన్స్ అంటాం. మీథేన్ CH4, సో C1H2n plus 2, ఈథేన్ C2H6, ప్రోపేన్ C3H8, బ్యూటేన్ C4H10, pentane C5H12, hexane C6H14, heptane C7H16, octane C8H18, nonane C9H20, డెకేన్ C10H22. సో ఈ రకంగా మనం ఆల్కేన్స్ అన్నీ కూడా
ఏవైతే CnH2n+2 ఫార్ములా కలిగి ఉంటాయో అవి అన్నీ కూడా ఆల్కేన్స్ అంటాం. సో, ఆల్కేన్స్‌ని ఇలా మనం లిస్ట్ ఔట్ చేయవచ్చు. ఓకే. సో, నౌ ఇన్ దిస్ ఆల్కేన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఇట్, the preparations how it is going to be, nomenclature, this one we are already discussed IUPAC nomenclature separately. I am not going to discuss that one. And concern with isomerism, what isomerisms can able to be shown by this one? Chain isomerism, I discussed already all those points there. Here I will discuss only the minimum number of carbons required. అంటే ఎన్ని మినిమం కార్బన్స్ ఉంటే అది చైన్ ఐసోమెరిజం చూపిస్తుంది, అది పొజిషన్ ఐసోమెరిజం చూపిస్తుంది. ఇది మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు. పొజిషన్ ఐసోమెరిజం, నో ఫంక్షనల్ ఐసోమెరిజం, నో మెటామెరిజం, నథింగ్ we are going to have. We can able to get the special one, conformational isomerism. No geometrical isomerism, we can have optical isomerism. So, ఈ రకంగా మనకి alkanes are going to show chain isomerism. Minimum carbons required is 4 carbons. బ్యూటేన్ నుంచి మాత్రమే మనకి చైన్ ఐసోమెరిజం చూపిస్తాయి. బ్యూటేన్ కంటే ముందు ప్రోపేన్ కానీ, ఈథేన్ కానీ, మీథేన్ కానీ ఏ రకమైనటువంటి చైన్ ఐసోమెరిజం చూపించలేవు. సో, మినిమం కార్బన్స్ రిక్వైర్డ్ టు షో చైన్ ఐసోమెరిజం ఈజ్ 4. అలాగే పొజిషన్ ఐసోమెరిజం, మినిమం కార్బన్స్ హౌ మెనీ? మినిమం వీ రిక్వైర్డ్ 6 carbons. In order to show position isomerism for an alkane require 6 carbons minimum. ఎందుకంటే మనకి హెక్సేన్ 2-methyl pentane 3-methyl pentane అప్పటి నుంచి మాత్రమే అది పొజిషనల్ ఐసోమెరిజం చూపించగలుగుతుంది. ప్యూర్ ఆల్కేన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, నాట్ అబౌట్ ద సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కేన్ సంథింగ్. క్లోరోబ్యూటేన్, క్లోరోప్రోపేన్ చెప్పకండి. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఆల్కేన్, మీన్స్ ఓన్లీ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ దేర్. దెన్ వీ రిక్వైర్ minimum 6 carbons to show position isomerism. Conformational isomerism, 2 carbons, already we discussed about the ethane. All those points again we can able to remember regarding this alkanes lesson. Endukante ethane lo we are going to have staggered conformation and eclipsed conformation, and we are going to have skew-Gauge conformation. Stability order is going to be staggered greater than, skew-Gauge greater than, eclipsed. So idantha kuda manam again we have to remember them. And 12.55 kilojoules is the energy difference we are going to be having. And optical isomerism required minimum 7 carbons. In order to understand this one, you can able to write it CH3, CH, C2H5, C3H7. ఒకవైపు మిథైల్, ఒకవైపు ఇథైల్, ఒకవైపు ప్రొపైల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఎసిమెట్రిక్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకోసం మినిమం 7 carbons required to show alkane the optical isomerism. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐసోమెరిజం సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. Coming to the preparations of alkanes, we are going to be having the first preparation we can able to say from unsaturated hydrocarbons. అంటే ఫ్రమ్ ఆల్కీన్ అండ్ ఆల్కైన్ బై హైడ్రోజినేషన్. సో మనకి హైడ్రోజినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆల్కీన్ నుంచి, ఆల్కైన్ నుంచి మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. RCH double bond CHR. How many moles of hydrogen required? 1 mole of hydrogen required. We are able to get RCH2, CH2, CHR. It will add up the 2 hydrogens and we are going to be getting the alkene. RC triple bond CR if you are taken, we are going to be getting 2 moles of hydrogen and we are going to be getting RCH2, CH2R. అంటే ఆల్కీన్ తీసుకున్నప్పుడు 1 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఆల్కైన్ తీసుకున్న 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మనం యాడ్ చేయాలి. దీనికోసం
నికెల్, ప్లాటినం, పెలాడియం ఇవన్నీ కూడా మనం వాడచ్చు. లేదంటే P2 కెటలిస్ట్, P2 కెటలిస్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి హైడ్రోజినేషన్ రియాక్షన్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి రియేజెంట్స్. వీటిని మనం ఎప్పుడైతే నికెల్, ప్లాటినం, పెలాడియం వాడతామో ఈ నికెల్, ప్లాటినం, పెలాడియంలో మనకి ఉపయోగం ఏంటంటే platinum palladium at room temperature. That's what the difference we are supposed to understand from this one. When we are going to be taking nickel and platinum and palladium, so these are going to be operating at room temperature, and this is going to be getting at high temperature. So platinum, palladium at room temperature, and nickel is going to be taken at high temperature. So idanni kuda manaki important points, and this hydrogenation reaction is going to be called as Sabatier-Sanderens reaction. యూజువల్గా రాణి నికెల్ మనం వాడినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ Sabatier-Sanderens reaction అంటాం. నాట్ ఆల్ హైడ్రోజనేషన్ రియాక్షన్స్, but we can able to say Sabatier-Sanderens, immediately we are going to be getting the hydrogenation. So that hydrogenation is going to be taking place. ఇక్కడ ఏంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, alkene on hydrogenation 1 mole it is taken, alkyne on hydrogenation 2 moles are taken, and we are going to be getting alkane, and this reaction is called as Sabatier-Sanderens. Nickel is doing at higher temperature, platinum and palladium is doing at room temperature. And one more point you have to remember regarding this reaction is reactivity. Alkynes are more reactive than alkenes due to steric hindrance on catalyst. This one will have less steric hindrance, this one will have more steric hindrance. మీకు ఆల్కైన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్. సో ఆ సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ ఉండడం వలన మనకి ఈజీగా అడ్జార్బ్ అయిపోతుంది. అందుకని ఆల్కైన్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ ఆల్కీన్స్ టువర్డ్స్ hydrogenation only. I am not discussing about the other reactions. Only towards hydrogenation, alkynes are more reactive than alkenes. Just remember this one point regarding the alkene and alkyne reactivity towards hydrogenation. This is because of less steric hindrance for the alkyne compared to the alkenes. Alkenes will have more reactivity, more steric hindrance. That's why they are going to be having like this. So this is the preparation from unsaturated. Now we will discuss from haloalkanes. When we are taking haloalkanes, so we are going to be having two things are there. First one is by reduction. Rx plus 2 hydrogens RH plus HX, RH plus HX. So this is what we are going to be having. Rx plus 2H gives rise to RH plus HX. Idi manaki reaction we are going to be having. Now the process enti problem ante ee rendu hydrogens ఎవరెవరు ఇస్తారు, ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్ ఎవరెవరు ఇస్తారు. సో అది ఇక్కడ మ్యాటర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ Zn plus HCl, Zn plus CH3COOH, ZnCu plus C2H5OH, or commonly we are going to be using Hi plus phosphorus, a strong reducing agent,
or we can able to use NaBH4, LiAlH4, triphenyl tin hydride. ఇవన్నీ కూడా they are providing the hydrogens which are required for the particular reduction and they are converting your alkyl halide into alkane. ఇక్కడ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికోసం మనం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి. సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి అంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు బి గెటింగ్ ఇట్ NaBH4, LiAlH4, triphenyl tin hydride, HI phosphorus. టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ RCRCHX, primary alkyl halide is RCH2X. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక NaBH4 can't able to convert your tertiary alkyl halide into alkane, but this one is able to get converted to alkane. This one also get converted to alkane. ఇక్కడ LiAlH4 తీసుకుంటే we will get alkane here. This one also giving alkane here. Here I will get alkene. Here I will get alkene. In this case, we are going to be getting alkane, alkane, alkane. So, ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టేబుల్ ఏంటి? NaBH4ని తీసుకున్నట్లయితే ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు ఆల్కేన్. సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు బి గెటింగ్ కన్వర్టింగ్ టు ద టెర్షరీ ఆల్కేన్ టు ఆల్కీన్. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం. ఇక్కడ LiLH4 తీసుకుంటే రివర్స్ రాశాను. So tertiary alkyl halide, secondary alkyl halide are converting into alkane, but primary alkyl halides can't be converted to alkane by NaBH4. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇక్కడ LiLH4 తీసుకుంటే tertiary alkyl halide converts to alkene and the remaining secondary and primary are get converted to alkane. అదే ట్రైఫెనైల్ టిన్ హైడ్రైడ్ కానీ HI ఫాస్ఫరస్ కానీ మొత్తం మూడు కూడా ఆల్కేన్స్ కింద వస్తాయి. అంటే మన క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ టు ఆల్కేన్. అప్పుడు ఏది మనం వాడకూడదు? NaBH4. నౌ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ టు ఆల్కేన్. అప్పుడు ఏంటి? LiLH4. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ఇంటూ ఆల్కేన్. Then either HI phosphorus or triphenyl tin hydride. So that's what we are supposed to remember regarding this particular reaction. Next one is Wood's reaction. So Wood's reaction వచ్చేసరికి మనకి RX plus 2Na
plus XR in presence of dry ether 2NaX. సో ఇది వుడ్జ్ రియాక్షన్లో రెండు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ సోడియం మెటల్ సమక్షంలో ఈథర్ మీడియంలో ఉన్నప్పుడు అవి రెండు కూడా ఆర్ఆర్ హయ్యర్ ఆల్కేన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ప్రిపేర్డ్. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు, ఇఫ్ ట్రేస్ ఆఫ్ వాటర్ present, reaction become explosive with sodium. So sodium is highly reactive with water, and this is going to be liberating the NaOH plus H2 gas. So now when we are going to be taking this particular reaction, so what's going to be happen here? We are going to be getting NaOH. That's why Rx plus NaOH can react and will get ROH plus NaX. సో మనకి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఆల్కహాల్. అంటే ఆల్కేన్ ప్రిపేర్ చేయాలని మనం ట్రై చేస్తే ఆల్కహాల్ వస్తుంది. సో అలా ఆల్కహాల్ రావడం వలన మనకి కావాల్సిన ఆల్కేన్ రాకుండా పోతుంది, అంటే ఈల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అందుకోసం డ్రై ఈథర్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ ఎన్హైడ్రస్ కండిషన్, అంటే వాటర్ లేకుండా చూసుకుంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే చిన్న ట్రేసెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా that will disturb the reaction by making the reaction with sodium, and we are going to get sodium hydroxide. That sodium hydroxide in turn reaction with Rx, so that we will get ROH. So అందుకోసం వుడ్జ్ రియాక్షన్ లో కంపల్సరీ we are supposed to maintain ether. Next, not able to prepare methane. మీథేన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయలేం. అండ్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ టు ప్రిపేర్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే వుడ్జ్ రియాక్షన్ ప్రిఫర్ చేయము. ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ప్రోపేన్. ఇది అన్సిమెట్రికల్ కదా. అన్సిమెట్రికల్ అంటే విచ్ కాంట్ బి డివైడ్ టు టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. దేన్నైతే రెండు సమాన భాగాలు చేయలేమో దాన్ని మనం అన్సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ అంటాం. సో వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్రోపేన్, ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బై యూజింగ్ CH3Br plus 2Na plus BrC2H5. వచ్చింది కదా ప్రోపేన్. ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయలేము అని చెప్తున్నాం? మనం ప్రిపేర్ చేయలేము అని చెప్పట్లేదు, నాట్ ప్రిఫరబుల్ టు ప్రిపేర్ అని మాత్రమే చెప్తున్నాము. ఎందుకు నాట్ ప్రిఫరబుల్ అంటే, ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఏంటి? ప్రోపేన్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? CH3Br can able to be get converted to one more CH3 reaction to give CH3CH3. It will become ethane. Similarly, C2H5Br plus 2Na plus BrC2H5 బ్యూటేన్. అంటే మనం యాక్చువల్గా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నది ప్రోపేన్, కానీ ప్రోపేన్తో పాటు ఈథేన్ అండ్ బ్యూటేన్ ఇవి రెండు కూడా వస్తున్నాయి. సో మిక్సర్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్. సో మనం పెట్టాలనుకున్నది ఓన్లీ ప్రోపేన్, కానీ ప్రోపేన్తో పాటు బ్యూటేను, ఈథేను. సో మూడు కూడా చాలా క్లోజ్ మెల్టింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్. అందుకని వీటిని మనం సెపరేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది. అందుకోసం we are not going to prepare unsymmetrical alkanes by this reaction. And next we are going to be taking
tertiary alkyl halides will not undergo. సో టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అనేవి ఈ రియాక్షన్లో పాల్గొనవు. సో వెన్ వీ వాంట్ టు రైట్ ద రియాక్టివిటీ, I can write primary greater than, secondary greater than tertiary, Ri greater than, Rbr greater than, Rcl. సో ఈ రకంగా మనం రియాక్టివిటీస్ ఆఫ్ వుడ్జ్ రియాక్షన్ మనం రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ ద వుడ్జ్ రియాక్షన్ that can takes place. Intramolecular Wurtz reaction give cyclic compound. Intramolecular Wurtz reaction అంటే CH2Br ఇలా సైక్లోబ్యూటేన్, ఈ రకంగా అంటే ఇంట్రామాలిక్యులర్ అంటే విత్ ఇన్ ద వన్ మాలిక్యూల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 2 బ్రోమిన్స్ ఆర్ 2 హాలోజన్స్ ఆర్ దేర్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అదే ఒకే మాలిక్యూల్లోనే వుడ్జ్ రియాక్షన్ జరిగి విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద బాండ్. ఎప్పుడైనా సరే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకసారి చెప్పాను నేను. ఏంటది, ఎప్పుడు కూడా మనము అదే మాలిక్యూల్లో రియాక్షన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటే ఆ రియాక్షన్నే ప్రిఫర్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే ఆ రియాక్షన్ విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ జరగదో అప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్ మాలిక్యులర్కి వెళ్తాం. సో ఇంట్రా మాలిక్యులర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ గో ఫర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్. అంటే ఒకే మాలిక్యూల్లో రియాక్షన్ జరిగిపోతుంటే ఆ రియాక్షన్నే ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే మనకి ఒకే మాలిక్యూల్లో రియాక్షన్ జరగదో అప్పుడు ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ని తీసుకుని రియాక్షన్ చేస్తాము. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ ద intramolecular and intermolecular. And this is about your Wurtz reaction. Franklin reaction. Anta same, just we are going to be using zinc instead of this is what we are going to be having. Core-House synthesis. So Core-House synthesis main advantage is unsymmetrical alkanes can also be prepared. Unsymmetrical alkanes can also be prepared by this reaction. That's what the advantage. That means Rx plus R2CuLi. If you are taken, you will get RR plus we are going to be getting RCu plus LIX. అదే R prime X plus R2CuLi, you can get RR prime plus RCu plus LIX. అంటే సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్. సో రెండు కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ Core-House synthesis. So just I will give the example for CH3Br plus C2H5 twice CuLi gives rise to CH3C2H5 plus CuC2H5
ప్లస్ LiBr. అంటే ఇందాక ఏదైతే మనం ప్రోపేన్ ప్రిపేర్ చేయలేము అన్నామో, బై వుడ్జ్ రియాక్షన్ ఇట్ క్యాన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై యూజింగ్ this particular reaction. Okay, so that's what we are going to be having from the alkyl halides, the preparations we are going to be having. Next we can able to go for from carboxylic acids. In this we are going to be having by decarboxylation. RCOONA, NaOH plus CaO, soda lime, on heating, RH plus Na2CO3. So ikkada sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid is taken and it is going to be heated with soda lime, NaOH plus CaO. It's called as soda lime. In this, CaO will useful for absorbing water. దీని యొక్క యూజ్ ఏంటి? ఫర్ అబ్జార్బింగ్ ద వాటర్, వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. NaOH will perform the decarboxylations. It's caustic soda and CaO is lime, soda lime. So that's what you are going to be using, soda lime, for making the decarboxylation, and we are going to be getting the alkane by this reaction. And now this particular decarboxylation we can able to see C is equal to N, carbon number, we are going to be getting here C is equal to N minus 1. అంటే N number of carbons are get converted to 1 carbon lesser alkane. దీనికోసం మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఇథానోయిక్ యాసిడ్ will be giving rise to CH4. అంటే 2 కార్బన్ల ఇథనోయిక్ యాసిడ్, 1 carbon methane is going to be forming, whereas C2H5COONA forming C2H6. ఈ రకంగా methane, ethane are going to be formed from carboxylic acid by using this decarboxylation. The next one we are going to be having is coal-base electrolysis. Coal-base electrolysis. RCOONA plus H2O. On electrolysis, we are going to be getting RR and CO2, and we are going to be getting NaOH plus H2. So 2 RCONA, 2 H2O, RR will be get combined, 2 CO2 will get, 2 NaOH will get H2. So these are going to be formed at anode, these are going to be formed at cathode. So that's what we are going to be having. The cathode, anode, the reactions are taking place. And here if you are going to be taking, so the R are going to be get converted to alkane. Say for example, you are going to be taking CH3COONA. On electrolysis, I will get ethane. If it is taking C2H5COONA, I am going to be getting butane. సో డీకార్బాక్సిలేషన్కి కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాల్స్కి రెండింటికి తేడా గమనించండి. దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ 1 కార్బన్ లెస్సర్ ఆల్కేన్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ మోడ్. అది ఎలా అంటే ఏ అయితే ఆర్ ఉందో ఆ ఆర్ని 2 times రాసుకుంటే వచ్చే ఆల్కేన్ ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్. సో ఇది మనకి కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రకారం ఆల్కేన్ ప్రిపరేషన్. ఫ్రమ్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్, ఏ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ అయినా RCOOH
RCHO, RCOR, RCONH2, RCOX. Even I am including alcohol. It's not the carbonyl compound, but I am including. Any of them can be converted Hi plus phosphorus into RCH3. Only this one is going to be get converted to RCH2R. So we are going to be getting alkane. చెప్పాను కదా HI phosphorus అనేది strong reducing agent. So this strong reducing agent can able to be making the formation of alkane from any of them. So you can able to take alcohol or any carbonyl compound. They are able to be get converted to alkane by a simple HI phosphorus. HI phosphorus. మనకి aldehyde and ketone సంబంధించి we are going to have two reactions are going to be present. So this one I will be taking it as 1 and I can have Wolff-Kishner reaction. Here C double bond O, we are going to be getting hydrazine and KOH. You will get CH2. So overall ga manaku jarige change enti C double bond O get converted to CH2. That is what we are going to be having Wolff-Kishner reaction, and this is going to be called as basic reduction. Can't perform when base sensitive groups are present, like FCl-Bri present. So this is basic reduction, and this can't be performed when base sensitive groups are going to be present. So ఇది మనకి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన Wolff-Kishner రియాక్షన్. ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకని అలా చెప్పాము. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రోమిన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది బ్రోమిన్? సో ఫస్ట్ మనకి ఈ రియాక్షన్ ప్రకారం Wolff-Kishner రియాక్షన్ చేస్తే బిఆర్ వచ్చింది. కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద KOH present over here, it can't give only that one, it is going to give alkene. సో అందుకోసం ఏ రియాక్షన్ అయినా సరే బేస్ సెన్సిటివ్ గ్రూప్స్ లైక్ హాలోజన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, దెన్ వీఆర్ నాట్ ప్రిఫరింగ్ దిస్ రియాక్షన్ బికాజ్ నేను C డబల్ బాండ్ ఓని CH2 కింద మాత్రమే మార్చాలనుకుంటున్నాను. ఇదేం చేస్తుంది? ఈ C డబల్ బాండ్తో రియాక్ట్ అవడంతో పాటు the bromine also going to be involved because it's a base sensitive group. అందుకని అది కూడా లూజ్ అయిపోయి మనకి ఆల్కీన్ వచ్చేస్తుంది. సో అందుకోసం ఈ రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం, అది ఎప్పుడు కూడా బేస్ సెన్సిటివ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు వాడము, ప్రిఫర్ చెయ్యము. అలాగే మరొక రియాక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ క్లెమెన్సన్. ZnHg plus HCl will be converting to CH2. So this is called as acidic reduction not preferable when acid sensitive groups like NO2, OH are present. ఎప్పుడైతే యాసిడ్ సెన్సిటివ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయో అప్పుడు దీన్ని మనం ప్రిఫర్ చేయం.
ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. డబల్ బాండ్ O, OH is there. So first you will get like this. As acid, what it will be doing? Clemmensen reduction will be giving. So now this is going to be removing these two and we are going to be getting the cyclopentene. Manaki only requirement is C double bond O to convert into CH2. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఉన్నటువంటి OH గ్రూప్ కాస్త ఆల్కీన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది బై లూజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ డీహైడ్రేషన్. అందుకోసం యాసిడ్ సెన్సిటివ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు క్లెమెన్సన్ వాడడం, అదే బేస్ సెన్సిటివ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు వుల్ఫ్ కిష్నర్ వాడడం. సో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి రియాక్షన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్కేన్ ప్రిపరేషన్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఇన్ alkane preparations. Properties of alkanes we are going to be having. Obviously we have to discuss physical properties and chemical properties. So now first we will see the physical properties. సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో మొదటిగా మనం చెప్పుకునేది స్టేట్. సో అంతగా ఇంపార్టెన్స్ లేదు, కానీ జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కసింగ్ C1 to C4 gases, C5 to C17 liquids, greater than C17 solids. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? మీథేన్ నుంచి బ్యూటేన్ వరకు గ్యాసెస్, పెంటేన్ నుంచి 17th అంటే హెప్టాడెకేన్, ఇవి అంతవరకు కూడా లిక్విడ్స్. గ్రేటర్ దాన్ దాట్ సాలిడ్స్. స్టేట్ పెద్దగా మనకి అంతగా అవసరం లేదు. ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అండ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ non-polar solvents. Non-polar solvents like benzene and all, they are going to be solubilizing them, and even hexane and all themselves they are acting as non-polar solvents. Idi solubility ki sambandhinchi. Next, coming to the boiling point, which is going to be important regarding this one. Proportional to molar mass, proportional to number of carbons, inversely proportional to branching. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. సో అందుకోసం మనం దీన్ని కొంచెం డీటెయిల్గా చదువుదాం. సో ఫస్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం 5 కార్బన్స్ 4 కార్బన్స్. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ద బ్యూటేన్, సో ఎన్ బ్యూటేన్ ఐసోబ్యూటేన్. విత్ ఇన్ ద పెంటేన్, సో ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, ఇక్కడ పెంటేన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, బ్యూటేన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రోపేన్. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. ఇక్కడ బ్యూటేన్ గ్రేటర్ దాన్ ఐసోబ్యూటేన్ బికాజ్ ఆఫ్ బ్రాంచింగ్. ఎందుకంటే బ్రాంచింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ ఉంది, ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ లేదు, అందుకని. తర్వాత ఎన్ పెంటేన్, ఐసోపెంటేన్, నియోపెంటేన్, ఇవి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ మీనింగ్ బ్రాంచింగ్. సో బ్రాంచింగ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? బ్రాంచింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్ ద స్పెరికల్ నేచర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్. ఎక్కడైతే బ్రాంచింగ్ పెరుగుతుందో
స్పెరికల్ నేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ నేచర్ ఇంక్రీజింగ్, దట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజింగ్. ఎందుకంటే ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిపెండింగ్ అపాన్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఏంటి ఇక్కడ? వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్. వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిపెండింగ్ అపాన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో వెన్ we are going to be normal, then the surface area is more. When we are going to be branched, the surface area is going to be less. So that what will be happening now? సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగినప్పుడు వాండర్వాల్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇంటర్మాలర్ ఫోర్స్ పెరుగుతుంది. సో దట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడైతే మనకి బ్రాంచింగ్ పెరుగుతుందో సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గుతుంది, సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గితే బాయిలింగ్ పాయింట్ తగ్గుతుంది. సో ఆ రకంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చే నేను, ఎన్ బ్యూటేన్, నియోపెంటేన్. ఫస్ట్ మొదటిగా మనం చూడాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, తర్వాతే బ్రాంచింగ్. ఇక్కడ ఎన్ బ్యూటేన్ 4 కార్బన్స్, నియోపెంటేన్ 5 కార్బన్స్. బ్రాంచింగ్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి తక్కువ ఇవ్వకూడదు. నియోపెంటేన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 5 కార్బన్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దెన్ యువర్ ఎన్ బ్యూటేన్. సో ఇది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఒక్కొక్కసారి వేపర్ ప్రెజర్ అడుగుతాడు. సో వేపర్ ప్రెజర్ ఆల్సో వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్, ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేపర్ ప్రెజర్. అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే దానికి తక్కువ వేపర్ ప్రెజర్ ఉందని అర్థం. బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంది అంటే దాని వేపర్ ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉందని అర్థం. సో అందుకోసం ఈ అన్ని పాయింట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రిగార్డింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. మెల్టింగ్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి regularly increases. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ పెరిగితే పెరగాలి, కానీ నాట్ రెగ్యులర్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో బికాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ఈథీన్, ప్రోపేన్, బ్యూటేన్. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే కనుక టెర్మినల్ కార్బన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఏమవుతున్నాయి, ఇవి రెండు కూడా ఒకే వైపుకి వస్తున్నాయి. సో వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ప్రోపేన్ ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ ఈథేన్, లెస్సర్ దాన్ బ్యూటేన్. సో నార్మల్గా కార్బన్ నెంబర్స్ పెరిగితే మెల్టింగ్ పాయింట్ పెరగాలి, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆల్టరేషన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఆడ్ నెంబర్ ఆల్కేన్ విల్ బి హ్యావింగ్ లెస్సర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ దెన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. ఎందుకని అంటే ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఆ టెర్మినల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆపోజిట్లో ఉంటున్నాయి. ఏవైతే మనకి ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ ఉంటుందో అవి రెండు ఒకే వైపుకు ఉంటున్నాయి. అందుకని ఇక్కడ రిపల్షన్స్ ఆర్ మోర్, దెర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కాంపాక్ట్ క్లోజ్ ప్యాకింగ్. కాంపాక్ట్ క్లోజ్ ప్యాకింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ లెస్సర్ వన్ కంపేర్డ్ టు ఎయిదర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్. అందుకోసం ప్రోపేన్ లెస్సర్ దాన్ ఈథేన్, లెస్సర్ దాన్ బ్యూటేన్. ఈ రకంగా మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది మనకి కొంచెం నాట్ ఇన్ ఎ రెగ్యులర్ ట్రెండ్, వీ కెన్ హ్యావ్ ఆల్టరేషన్ ఎఫెక్ట్. దట్స్ వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ రిగార్డింగ్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్. Now coming to chemical properties. They are going to show free radical substitution reactions. They are not so reactive, that's why they are going to be called as paraffins. Paraffins. Para means less. Affinis means affinity. సో వీటికి చాలా తక్కువ ఎఫినిటీ ఉంటుంది టువర్డ్స్ రియాక్షన్స్. అంటే రియాక్షన్స్ జరగడానికి అంతగా, ఎందుకంటే ఇవి సాచ్యురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. అంటే అవి 4 వైపులా సిగ్మా బాండ్స్ మాత్రమే ఫామ్ చేయబడినటువంటి ఆ పర్టికులర్ ఆల్కేన్స్. సో ఈ ఆల్కేన్స్ ఎప్పుడైతే సాచ్యురేటెడ్ అయి ఉన్నాయో ఆ సాచ్యురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీథింగ్ మోర్ they don't want to. That's why they are going to be called as saturated hydrocarbons. That saturated hydrocarbons are not showing any reactivity, hence they are going to be called as paraffins. Para means less, affinis means affinity.
చాలా తక్కువ ఎఫినిటీ ఉన్నది కాబట్టి దాటిని మనం పారాఫిన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో అందుకోసం ఇవి దే ఆర్ గోయింగ్ టు షో సబ్స్టిట్యూషన్. అంటే అవి ఏవి కొత్తగా యాడ్ చేసుకో, ఓన్లీ దే విల్ షో సబ్స్టిట్యూషన్. సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే రీప్లేస్మెంట్. మనకి క్రికెట్లో ఉంటుంది కదా, 11 మెంబర్స్ మాత్రమే గ్రౌండ్లో ఉండాలి. మనకి ఎవరైనా ఒక మెంబర్ కనుక ప్రాబ్లం అయితే ఏం చేస్తారు, ఒక మెంబర్ బయటికి వెళ్ళి ఆ మెంబర్ ప్లేస్లో ఒక మెంబర్ లోపలికి వస్తాడు. అంటే 11 ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఫర్ ద కార్బన్ ఆల్సో 4 ఈజ్ ఫిక్స్డ్. 1 will going and another will be coming. So 1 is replaced by another one. It's called as substitution. And the substitution is initiated by free radical. That's what it's called as free radical substitution reaction. In this we are going to have halogenation. RH plus X2 in presence of sunlight, we are going to be calling it as Rx plus Hx. Alkane plus halogen gives rise to Rx plus Hx. It's going to be called as halogenation. And now this halogenation reaction, when we are going to be taking, the fluorine is more reactive than chlorine, than bromine, than iodine. So this is how the reaction are going to be. This is vigorous. The reaction by fluorine is so vigorous. Can't control. అందుకోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ట్రై చేయం ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్. Cl2 and Br2 moderate, no issue. But iodine is taken slow. So can be reversible also. Slow and can be reversible also. So we are going to be having the reactions are going to be taken RH plus Cl2 or Br2. No problem. We are going to be getting in presence of sunlight RCl, RBr plus HCl or HBr. No problem. But when I am going to be taking RH plus I2, it's going to be reversible, as we said. Ri plus Hi. So ఎందుకు reversible? This is going to be slow step, and now this Hi is going to be strong reducing agent, so that this Hi plus Rx gives rise to RH. అదే కదా మనం ఇంతకు ముందు చూసుకున్నాం రియాక్షన్. అలాగే ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ అనేది రివర్స్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ HNO3 ఆర్ HiO3 ఆర్ HGO. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టింగ్ this Hi into I2, so that this I2 can be able to be reacting one more time. అంటే కంపల్సరీ ఎప్పుడైనా సరే ఐడినేషన్ చేయాలి అంటే కనుక ఆ ఐడినేషన్ కంపల్సరీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ద HiO3, HNO3, HGO. These are all going to be oxidizing agents. ఈ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తాయి, ద Hi is going to be get converted to I2. సో అందుకోసం ఈ I2 అనేది రియాక్టెంట్స్ కింద మళ్ళీ రియాక్ట్ అవి మనకి Ri ప్లస్ Hi కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఐడిన్ ఎలాంగ్ విత్ HiO3 ఆర్ HNO3 ఆర్ HGO ఇస్ కంపల్సరీ. ఇక్కడ మనం వాడకపోయినట్లయితే అవి మళ్ళీ రియాక్ట్ అయిపోయి బ్యాక్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఈ రియాక్షన్ అనేది కంపల్సరీ రిక్వైర్ HiO3, HNO3, HGO. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద రియాక్టివిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్సర్న్. Tertiary hydrogen is more reactive than secondary hydrogen is more reactive than primary hydrogen. సో అందుకోసం ఏమవుతుంది ఇక్కడ CH3, CH2, CHBr, CH3. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేజర్. ఎందుకంటే ప్రైమరీ హైడ్రోజన్
secondary hydrogen. Primary hydrogen can be replaced by the bromine. Secondary hydrogen can be replaced by bromine. So, which hydrogen can be more reactive? Secondary hydrogen. Andukosam, secondary hydrogen replaced by bromine is going to be major and this is going to be minor. So, ఈ రకంగా మనం ఈ రియాక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు. Similarly, we are going to be asking the question, so all possibilities are there. This is major because it's going to be replacing tertiary hydrogen. This is replacing secondary hydrogen. This is replacing primary hydrogen. అందుకోసం ఇది మేజర్ ప్రొడక్ట్ అమాంగ్ ఆల్ దిస్. ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్స్ మనం హాలోజినేషన్స్లో మాట్లాడుకోవాలి. సో దిస్ పర్టికులర్ హాలోజినేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్, నీట్గా అంత అవసరం లేదు. Br2 is more selective, less reactive. Cl2 is less selective, more reactive. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం హాలోజినేషన్ సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Nitration. So we are going to be taking RH plus HNO3. So obviously we have to take fuming HNO3, then only it is going to be taking place. You will get RNO2. We are going to get RNO2. So that's what we are having, nitration. Sulfonation. RH plus H2SO4 gives rise to RSO3H plus H2O. Nitroalkane. Alkane sulfonic acid. సో ఇది మనకి ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్స్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటున్నామో మనకి జనరల్గా లోవర్ ఆల్కేన్స్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు రియాక్ట్. దీనికి స్పెసిఫిక్గా నెంబర్ ఇవ్వలేదు, కానీ సల్ఫనేషన్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ హెక్సేన్ ఆన్వర్డ్స్. హెక్సేన్ తర్వాత నుంచి మాత్రమే మనకి సల్ఫోనేషన్ జరుగుతుంది. నైట్రేషన్కి స్పెసిఫిక్గా ఏ నెంబరు ఇవ్వలేదు, అందుకోసం దాన్ని నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు. కానీ సల్ఫోనేషన్ కంపల్సరీ ఇచ్చారు. హెక్సేన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఆల్సో ఓన్లీ పాసిబుల్, లెస్ దాన్ హెక్సేన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ నాట్ పాసిబుల్. సో అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ వీఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ దీస్ మెనీ థింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద oxidation. In oxidation reaction, we are going to be taking complete oxidation, also called as combustion. Complete oxidation can also be called as combustion. In this, we are going to be taking CnH2n plus 2 O2 gives rise to CO2, that is NCO2, and we are able to get so when we are going to be taking this particular combustion reaction, we are going to be getting complete burning is going to be giving us the reaction like this one. We are going to be having
So this is general reaction. CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 by 2 O2 gives rise to NCO2 plus n plus 1 H2O. ఇదంతా నాకు ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటే సింపుల్గా మనకి C2H6 ప్లస్ O2 గివ్స్ రైస్ టు CO2 ప్లస్ H2O. ఎన్ని కార్బన్లు ఉంటే అన్ని CO2లు వస్తాయి, ఎన్ని హైడ్రోజన్లు ఉంటే అన్ని హాఫ్ H2Oలు వస్తాయి. నవ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ బై దిస్ వన్ 7/2 O2. సో మనకి ఆ పర్టికులర్ CnH2n plus O2, sorry, Hn plus 2, and we are going to get 3n plus 1/2 O2, and we are going to get NCO2, n plus 1 H2O. ఇదంతా నాకు గుర్తుండదు అనుకుంటే సింపుల్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటి, జస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇంటూ CO2s, నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ బై 2 ఇంటూ H2O. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆక్సిజన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి complete oxidation or combustion. Catalytic oxidation. Here selectivity we are going to be having. So we are using a catalyst. That catalyst will control the supply of oxygen, so that we are going to get different products. అదే ఇక్కడ మనం చూడబోయేది CH4 plus O2, we are going to be having Cu in presence of heating, we can get CH3OH. మనకి కాపర్ ప్రజెన్స్లో హీట్ చేసినట్లయితే it is taking up only one oxygen and we are going to be getting the CH3OH methanol. And the same thing if you are going to be doing with CH4 plus O2 in presence of MO2O3, and it is going to be giving HCHO. If it is going to be C2H6 plus O2, and this is going to be taking in presence of manganese acetate, you will get the CH3COOH. So controlled oxidation, that is going to be catalytically controlled, we are going to be taking, then we will be getting the oxidation like this. One more, we are having chemical oxidation. That means KMNO4 and all. Only it can able to be reacting with tertiary hydrogen. Only tertiary hydrogen can able to be converted to tertiary alcohol. So tertiary hydrogen get converted to tertiary alcohol. That is the one we are able to make only one oxidation, that is going to be called as chemical oxidation. Chemical oxidation. And we are going to be having, these are all going to be having the reactions we can able to make by oxidation. Aromatization, or we can able to call it as reforming. So N-hexane is taking Al2O3 plus Cr2O3, V2O5. Any of them can be taken, and we are going to be applying some 10 to 20 atmospheric pressure and 773 Kelvin. 773 or 6673. It's going to be converting your N-hexane into benzene by removing the 4 moles of hydrogen. By removing 4 moles of hydrogen. So this is what we are going to be having. The reaction we are going to be taking place. The N-hexane, it's going to be taking into converted to benzene. If you are taking N-heptane, it will be giving the toluene. So ఈ రకంగా aromatization or reforming is going to be taking place. Isomerization, the next reaction we are going to be having. So you are taking N-butane will be get converted to isobutane.
This is what we can able to take. In this, we are going to be using N-hydrous AlCl3 and HCl, so that one will break and we are going to be getting ఈ రకంగా బ్రాంచింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐసోమరైజేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ క్రాకింగ్. క్రాకింగ్ అనే పదం ఓన్లీ హైడ్రోకార్బన్స్ స్పెషల్గా వాడతాం. పైరాలసిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బ్రేకింగ్ ఎ మాలిక్యూల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పైరాలసిస్. క్రాకింగ్ అనే పదం హైడ్రోకార్బన్స్కి మాత్రమే స్పెషల్గా వాడతాం, ఆల్కేన్స్కి. సో ద క్రాకింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్, say for example, we are going to be taking CH4, C plus 2H2. So at high temperature around 1000 degrees Celsius. If it is C2H6, it can able to be converted to C2H4 plus H2 around 450 degrees Celsius. So when I am going to be taking hexane C6H14, it can able to be get converted to hexene plus hydrogen, or it can be converted to C2H6 plus C4H8, or it can be converted to CH4, C2H4, C3H6. So this is what we can able to get the products when you are taking the pyrolysis. So this is what we can able to understand from this reaction when you are going to be taking it. So ila manaki hydrogens we are going to be getting it. So then we are able to make the reactions are going to be taking place. Whatever we are going to be doing, this cracking process is useful for making the petrol. మనకి జనరల్గా డీజిల్, కిరోసిన్ ఇన్నిట్లో కూడా క్రాకింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారానే వాటి యొక్క క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తారన్నమాట. వాటి యొక్క క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. వీ క్యాన్ సే C3H6, C2H4, CH4. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్కేన్స్కి సంబంధించినటువంటి రియాక్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రిపరేషన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ ఏమి వస్తున్నాయి మనకి నీట్లో. సో ఒకసారి చూద్దాం. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్కేన్ కెనాట్ బి మేడ్ ఇన్ గుడ్ ఈల్డ్ బై వుడ్జ్ రియాక్షన్. సో వుడ్జ్ రియాక్షన్లో నేనేం చెప్పాను, అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్స్ కాంట్ బి ప్రిఫర్డ్. సో N-hexane సిమెట్రికల్, 2,3-dimethyl-butane సిమెట్రికల్, N-heptane నాట్ సిమెట్రికల్. సో అందుకోసం N-heptane అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్కి. ద ఆల్కేన్ దట్ గివ్స్ ఓన్లీ వన్ మోనోక్లోరో ప్రొడక్ట్ ఆన్ క్లోరినేషన్ విత్ Cl2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజ్డ్ సన్లైట్. దీనికి ఎప్పుడైనా సరే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మనకి. హియర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ ద హియర్ వన్ and here one. So two products are possible. Neopentane. So ekkadaina sare okate product. We are going to be getting only one product everywhere. So that's why this is going to be the answer for this one. N-pentane, 1-chloropentane, 2-chloropentane, 3-chloropentane. Mood products vastunayi. Isopentane, we'll get 4 products. 1-chloro, 3-methylpentane, 2-chloro, 3-methylpentane, 2-chloro 2-methylpentane, 1-chloro 2-methylpentane. ఈ రకంగా మనకి 4 ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. సో అందుకోసం ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి నియోపెంటేన్. హైడ్రోకార్బన్ ఏ రియాక్ట్స్ విత్ బ్రోమిన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ టు ఫార్మ్ ఎన్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ విచ్ బై వుడ్ రియాక్షన్ కన్వర్టెడ్ టు గ్యాసియస్ హైడ్రోకార్బన్ కంటైనింగ్ లెస్ దాన్ 4 కార్బన్. లెస్ దాన్ 4 కార్బన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ అది 1 కార్బన్ మాత్రమే అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే వుడ్ రియాక్షన్లో లెస్ దాన్ 4 కార్బన్ అంటే ఛాన్సెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ 2 కార్బన్. సో అంటే మీథేన్ మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. ఈథేన్ అనుకుంటే మనకి 4 కార్బన్స్ వస్తాయి, నాట్ లెస్ దాన్ 4. ఈథైల్ బ్రోమైడ్ వీఆర్ టేకింగ్, విల్ గెట్ ఇథైల్ ప్లస్ ఇథైల్ బ్రోమిన్ లైక్ బ్యూటేన్ 4 కార్బన్. సో దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాంగ్ ద ఛాన్స్, ఓన్లీ వీఆర్ హ్యాంగ్ ద ఛాన్స్ ఈస్ మీథేన్. నెక్స్ట్
With respect to the conformers of ethane, which of the following statements are true? ఇది ఆల్రెడీ మనం కన్ఫర్మేషన్ ఐసోమెరిజం చెప్పినట్టు చెప్పాను. బాండ్ యాంగిల్స్, బాండ్ లెన్స్ రిమైన్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ కన్ఫార్మర్స్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద bond angle and bond length. So that's why the C option, both bond angle and bond length remain same. That is the correct statement for the conformational isomers of your ethane or any molecule you are taking. The correct statement regarding the comparison of staggered and eclipsed conformations of ethane is: the eclipsed conformation of ethane is more stable. Wrong. Staggered is more stable. The staggered conformation of ethane is more stable than eclipsed conformation because staggered conformation is no torsional strain. This is going to be the correct answer. Next, the following is the most stable conformation of N-butane. Em cheppukunnam manam, anti-conformation is going to have dihedral angle 180 degree. So that is the more to be more stable one. This is going to be more stable. 𝐏𝐷𝐾𝐈𝐂𝐒 will be next, and this is going to be having not chance we are having. Liquid hydrocarbons can be converted to a mixture of gaseous hydrocarbons by cracking. చెప్పాను కదా, పెట్రోల్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే cracking. So that cracking is going to be having like this. Which are the following conformers of ethylene glycol? Ethylene glycol వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుకున్నాం? Intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding will make 𝐾𝐻 more stable than anti. సో అదొక్క ఎమినో గ్లైకాల్ ఆర్ ఫ్లోరోఇథనాల్ ఆర్ గ్లైకాల్, ఇవన్నిటికీ కూడా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఆ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి అన్నిటికీ కూడా మనకి ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వలన 𝐾𝐻 is more stable than anti-conformation. So that's about your alkanes we are going to be having. The next we are going to have alkenes. Next topic we are having is alkenes. CnH2n is going to be called as alkene, and they are also going to be called as olefins, oil forming substances, olefins. So starting member is going to be C2H4, ethene. So like that we are going to be having C10H20. It's called as decene. So ఇవన్నీ కూడా మనకి alkenes లోనికి వస్తాయి. So the alkenes are going to have the special isomerism, geometrical isomerism. So దీని గురించి మనం డీటెయిల్గా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. So I am not going to be discussing now here. So minimum carbons to show geometrical is 4 carbons. నేను చెప్పేది ఎప్పుడు కూడా సబ్స్టిట్యూటెడ్ కాదు, ఓన్లీ హైడ్రోకార్బన్. సో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం చూపించాలి అంటే కనుక మినిమం 4 కార్బన్స్ కావాలి. 2 butene can able to show cis 2 butene trans 2 butene, and optical isomerism required minimum carbons 6 enough now. Why? Because CH3 CH CH double bond CH2 one side, C2H5 one side. Now it's chiral. సో అందుకోసం 6 కార్బన్స్ సరిపోతాయి దీనికోసం. Whereas chain isomerism required minimum 4 carbons only. Whereas position isomerism minimum 4 carbons only. 1 butene, 2 butene can be. They are going to have functional isomers, minimum 3 carbons. They are functional isomer with cycloalkane. Propene and cyclopropane are going to be functional isomers. They are ring chain isomers. They are going to be. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐసోమెరిజం సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్. నా విల్ గో ఫర్ క్విక్లీ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రిపరేషన్స్ వాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ ద ఆల్కీన్స్. ఫస్ట్ విల్ సీ ద ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్కీన్. ద ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్రమ్ ఆల్కైన్స్. So from alkynes, what you can able to call? By controlled hydrogenation. By controlled hydrogenation. So this one we are going to be having 2 things are there. Lindlar's catalyst.
సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మనకేమొస్తుంది? ఆల్కేన్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకేం కావాలి? ఆల్కీన్ మాత్రమే కావాలి. దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ పార్షియల్లీ పాయిజన్డ్ క్యాటలిస్ట్. అంటే ప్లాటినం, పలాడియం, నికెల్ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే మనకి డైరెక్ట్గా ఆల్కేన్ వస్తుంది కాబట్టి పార్షియల్లీ పాయిజన్డ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకుంటాను. సో PDBaSO4, quinoline, any sulfur compound, they are acting as poisons. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి? పాయిజన్ కింద. అంటే యాక్టివిటీ ఆఫ్ పలాడియం ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై దెమ్. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ స్టీరియో స్పెసిఫిక్ cis alkene. So always Lindlar's catalyst will give cis alkene. It is going to give cis alkene. Birch reduction. Sodium or lithium in liquid ammonia, or simply we can represent as NaNH2. So both the meaning are same. Sodium or lithium in liquid ammonia or sodamide, it's going to be giving ట్రాన్సాల్కీన్. అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటి? సిస్ ఆల్కిన్, లిండ్లర్స్ క్యాటలిస్ట్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్సాల్కిన్. దీనికి మాత్రం ఒక నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద టెర్మినల్ హైడ్రోజన్ షుడ్ నాట్ బి ప్రెజెంట్. ఎక్కడైతే టెర్మినల్ హైడ్రోజన్ ఉండదో అక్కడ మాత్రమే మనకు వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ ఆల్కీన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్ sodamide, its base, it will remove the hydrogen. Instead of giving the reduction, it is going to be giving sodium alkynide. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఆల్కైన్ టు ఆల్కీన్ రావాలంటే ఏ ఆల్కైన్ తీసుకోవాలి మనం? నాన్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్ ఓన్లీ. Only non-terminal alkyne. If it is taking terminal alkyne, if it is going to be present, then that acidic hydrogen will react and will not get the alkene. We are going to get sodium alkynide. సో అందుకోసం ఈ కంట్రోల్డ్ హైడ్రోజనేషన్లో ఎల్లప్పుడూ మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రొడక్ట్ రియాక్టెంట్ ఏంటి? నాన్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్. వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్. Next we are going to be having from alkyl halides. The first one, dehydrohalogenation. We are going to be taking RCH2Br. We are going to be taking alcoholic KOH will remove beta elimination. What is the meaning of beta elimination? This is alpha, this is beta. So this is going to be removing
like this. Alpha position bromide, beta position hydrogen. ఈ రకంగా రెండు తీసి we are going to be getting the product CH2 double bond CH2. So dehydrohalogenation we are going to be calling it as. It is going to be removing beta elimination. And now we are going to be having here like this. Now chances are there to get this one is beta, this one is beta prime. I can able to get these two and also I can able to get these two. ఈ రకంగా నాకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ దిస్ వన్ ఐ విల్ గెట్ CH3 CH double bond CH3 and one more chance I am going to have CH3 CH double bond CH2. This is major, this is minor. So this is called as Sedgwick product. This is called as Hoffman product. అంటే మనకి రెండు రకాలైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ, సెడ్జెఫ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ హాఫ్మన్ ప్రొడక్ట్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ పర్టికులర్ డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ చేస్తున్నామో ఈ డీహైడ్రోహాలోజినేషన్లో మనకి రెండు రకాల ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ సెడ్జెఫ్ ప్రొడక్ట్ and we are going to be getting the Hoffman product. So one Sedgwick product is major and the one Hoffman product is going to be minor. So eppudu manaki Sedgwick product major kinda vastundi, when all these cases are taken we are going to be getting the Sedgwick product is major. When Hoffman product is going to be the major, for that we are going to be having okay, before going to the Hoffman rule, first we will discuss Sedgwick rule. So Sedgwick rule lo manaki ఏమేం తెలియాలి? Sedgwick rule is saying that more substituted alkene is going to be more major product. More substituted alkene is the major product in the beta elimination reaction. So ఎప్పుడైనా సరే బీటా ఎలిమినేషన్ చేస్తున్నప్పుడు Sedgwick rule says that it is going to be having more substituted alkene is the major product. ఎందుకని more substituted alkene should be the major product? ఎందుకని అంటే hyper conjugation will explain this one. Is more, that is number of alpha hydrogens. So more substituted alkene is major because it's more stable. Endukani adi more stable? Because of more number of alpha hydrogen, more stable. So more stable alkene is going to be the major product. అందుకోసం ఎప్పుడైనా సరే బీటా ఎలిమినేషన్ జరిగేటప్పుడు బీటా ఎలిమినేషన్లో వచ్చే రెండు ప్రొడక్ట్స్లో ఏ ప్రోడక్ట్కి అయితే మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ అవుతుందో ఆ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద మేజర్ ప్రొడక్ట్. సో అది మనం ఇక్కడ సెడ్జెఫ్ రూల్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అందుకోసమనే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 3 + 3 6 alpha hydrogens are there, whereas here I am going to have only 2 alpha hydrogens. సో ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 2, అందుకోసమే ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అనేది మేజర్ అయింది అండ్ అదర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మైనర్. Hoffman rule we are going to be having.
Four conditions we are going to have. The first condition, poor leaving group like fluorine, bulky leaving group like NR3 plus, SR2 plus. Bulky base is used, that is like this one. And next we are going to be having gamma quaternary carbon. ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా మనకు తెలిసిపోతాయి. గామా క్వాటర్నరీ కార్బన్ ఒకటి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ నేను. సో నౌ దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా, దిస్ ఇస్ బీటా, దిస్ ఇస్ గామా. ఎప్పుడైతే గామా క్వాటర్నరీ కార్బన్ ఉందో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ రావడం మానేసి ఇక్కడ డబల్ బాండ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ హాఫ్మన్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేజర్. సో ఈ రకంగా హాఫ్మన్ ప్రొడక్ట్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ అకార్డింగ్ టు సెడ్జెఫ్ రూల్. లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్లు ఉండడం వలన లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద మేజర్ ప్రొడక్ట్. సో అందుకోసం ఈ 4 కండిషన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఉన్నప్పుడు. Whereas extension for Sedgwick rule, if you are going to be taking సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి CH3 ఇక్కడ ఓని బదులు ఇక్కడ మనకి వస్తుంది బికాజ్ ఆఫ్ 3 into 3 9 alpha hydrogens major product. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, C ప్లస్ C H3. ఇక్కడ నాకు సెకండరీ కార్బోకేటైన్ వచ్చింది. సో ఇట్ విల్ అండర్గో రీఅరేంజ్మెంట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ CH3 and carbocation here from this hydrogen will be removed so that I will get. అంటే ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంటర్మీడియట్ చెప్పుకున్నప్పుడు కార్బోకేటయాన్స్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతాయో ఆ అన్ని చోట్ల కూడా రీఅరేంజ్మెంట్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నాకు రీఅరేంజ్మెంట్ జరగకుండానే డబల్ బాండ్ డైరెక్ట్గా మోర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్కిన్ మీద వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది, నాకు ఇక్కడ డబల్ బాండ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ డబల్ బాండ్ వస్తే మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ సెకండరీ కార్బోకేటైన్, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ attached by carbon methyl shift. We are going to be calling it as CH3 minus shift, so that I am going to be getting the tertiary carbocation, and tertiary carbocation is going to be giving the more substituted alkene as the major product. ఇవన్నీ కూడా మనకి సెడ్జెఫ్ రూల్లో తీసుకునేటటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా. Dehalogenation. Zinc in presence of alcohol will remove this one and I will get
CH2 డబల్ బాండ్ CH2. సో ఇది యాంటీ ఎలిమినేషన్. యాంటీ ఎలిమినేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈట్ టాక్ ఎరిత్రో త్రియో ట్రాన్స్ సిస్. సో ఇది మనకి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ చేయడానికి ఎరిత్రో కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే నాకు ట్రాన్స్ ఆల్కిన్ వస్తుంది, త్రియో కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక సిస్ కాంపౌండ్ వస్తుంది. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే CH3 CHBr CHBr CH3. ఇది ఎరిత్రో కాంపౌండ్. If I am using zinc and heating, I will get now trans 2-butene. So erythro compound given trans 2-butene. అదే ట్రియో కాంపౌండ్ తీసుకుంటే కనుక నాకు మీసో కాంపౌండ్ వస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ యాంటీ ఎలిమినేషన్ ఎరిత్రో కాంపౌండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ట్రాన్సాల్కిన్, త్రియో కాంపౌండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ సిస్సాల్కిన్. సో ఇది మనకి ఈ డి హాలోజినేషన్లో తీసుకునేటటువంటి ఒక రియాక్షన్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ CH3 CHBr Br 2 sodium 2 sodium plus Br Br, వీటిని జెమినల్ డైహాలైడ్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. అంటే ఇందాక వుడ్జ్ రియాక్షన్లో మనం మోనో హాలోజన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు జెమినల్ డైహాలైడ్స్ తీసుకుని మనం సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్లో కనుక రియాక్ట్ చేస్తే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ దట్ ఆల్కేన్ దేర్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఆల్కీన్. ఎప్పుడు అది మోనో హాలో కాంపౌండ్స్ అయితే కనుక ఆల్కేన్ వస్తుంది. అదే డై హాలో కాంపౌండ్ దట్ టు జెమినల్ డైహాలైడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ ఆల్కీన్ అపాన్ డీహాలోజినేషన్. డీహాలోజినేషన్ ప్రకారం మనకి ఆల్కీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ రియాక్షన్. And next we are going to be having, so the other reactions from alcohols we can take it. Dehydration is going to be giving it. H2SO4 at 170 degrees Celsius, we will get CH2 plus CH2 and H2O. So other dehydrating agents we can able to use P2O5, H3PO4, KHSO4. So ఇవన్నీ కూడా మనం reagents we can able to use it for making the డీహైడ్రేషన్. సో ఏ డీహైడ్రేషన్ అన్నా సరే, ఏ డీహైడ్రేషన్ జరుగుతుంది? ఇంట్రామాలిక్యులర్ డీహైడ్రేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండర్గోయింగ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ డీహైడ్రేషన్, మనకేమొస్తుంది? ఈథర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆల్కిన్ కాబట్టి మనకు అది అవసరం లేదు. సో ఇంట్రామాలిక్యులర్ డీహైడ్రేషన్ క్యాన్ బి హ్యాపెన్ అట్ 170 degrees Celsius H2SO4, KHSO4, H3PO4 అండ్ P2O5. ఇవి ఏవైనా సరే మనకి డీహైడ్రేషన్ చేస్తాయి.
Even we are going to be having one more Al2O3 at 350 degrees Celsius. So these are all the reagents can convert your alcohol into alkene by intramolecular dehydration. So now this reactivity, if you are going to be taking intermediate carbocation, stability will decide. So first factor మనం ఏం తీసుకోవాలి, కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్. దట్స్ వై సెకండరీ ఆల్కహాల్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. సో ఈ రకంగా మనం రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ టువర్డ్స్ డీహైడ్రేషన్ మొదటిగా కార్బోకేటైన్ బేస్ చేసి చెప్పొచ్చు. తరువాత ఈ రియాక్టివిటీ అనేది ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అంటే we can able to make rearrangement also possible, and we can able to say this is going to be first factor. Second factor, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ OH మైనస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కార్బోకేటైన్ వస్తుంది. దిస్ hydrogen has to be removed as proton that can be favored by minus I group, so that it is going to be easily dehydrated. Here no extra favorable. So compared to this one, which one is easily dehydrated? This one easily dehydrated. This is not easily dehydrated. ఇది ఎందుకోసం? బికాస్ ఫేవరింగ్ ద మైనస్ ఐ గ్రూప్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్. మైనస్ ఐ గ్రూప్ at third position from alcoholic carbon favors dehydration. అంటే మైనస్ ఐ గ్రూప్ అనేది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంటే ఆ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ పర్టిక్యులర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఫేవరింగ్ ద డీహైడ్రేషన్. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్. ఆన్ లీనియర్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్. Now also minus I group will make it easy dehydration. So easy to undergo. Easy to undergo dehydration. Why it is going to be taking place? The carbocation is going to be formed. After that, the removal of H plus from the beta position is easier when we are having the minus I group. So rearrangement and ring expansion are possible in this reaction. Say for example CH2OH can able to give CH2 plus carbocation. So this one will be getting ring expanded to this one. Now this H plus is removed, so that we will get cyclohexene is the major product. Cyclohexene is the major product for this particular reaction. That's what you have to remember regarding this. This is from alcohols. We are going to be having the dehydration. So the next one, properties of alkenes. So alkenes mainly show electrophilic addition reactions. The alkenes mainly show electrophilic addition reactions. In this electrophilic addition reactions, first we are discussing halogenation.
RCH double bond CHR plus X2 in presence of CCl4, it is going to be giving RCHX CHXR. So this is what is taking place. X2 in presence of CCl4 can able to produce dihalo compound, that's vicinal dihalides. Vicinal dihalides are going to be formed here. So these vicinal dihalides are going to be produced by the halogen in presence of an inert solvent like CCl4. Now this one we are going to be supposed to get to know. It's an anti-addition reaction. Cyclic halonium complex is the intermediate. Next we are going to be taking this particular anti-addition supposed to be happen in presence of inert solvent, say for example Br2CCl4 is used to identify unsaturation, because the bromine water loses the color. Bromine water loses the color. Bromine is going to be having reddish brown color. That reddish brown color is going to be get decolorized when this reaction is going to be taking place. ఈ బ్రోమిన్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఈ సొల్యూషన్లో ఉన్న బ్రోమిన్ అంతా కూడా ఈ సి డబల్ బాండ్ సి మీదకి వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్, ద బ్రోమిన్ వాటర్ డీకలరైజ్డ్. సో అందుకోసం ఎక్కడైనా సరే ఒక మల్టిపుల్ బాండ్ ఉంది, డబల్ బాండ్ ఉంది, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అంటే కనుక అక్కడ బ్రోమిన్ అనేది it is going to be added up so that the decolorization of bromine water will be giving you the information regarding the test for unsaturation. Unsaturation unda leda anedi ikkada manaki identify avutundi. These are the points you have to remember regarding the anti-addition, as we are going to be having this one, transalkene, cisalkene, anti-addition. You will get meso compound, you will get racemic mixer. TAM-CAR. Transalkene anti-addition meso compound, cisalkene anti-addition racemic mixer. So ante ardham entante CH3 C double bond C CH3 you are going to be taking Br2CCl4, it is going to be cisalkene. So that's why you are going to be getting meso compound. So what is the meso compound? Which is going to have plane of symmetry. So that's I will get meso 2,3-dibromo. If at all I am going to be taking transalkene, now this is going to be Br2CCl4 giving rise to CH3HBr BrHCH3 plus CH3BrH HBrCH3. So 50%, 50%. So it's going to be called as racemic mixer. ఈ రకంగా మనకి సిస్సాల్కిన్ తీసుకుంటే మీసో కాంపౌండ్, ట్రాన్సాల్కిన్ తీసుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రెస్మిక్ మిక్సర్. సారీ, ట్రాన్సాల్కిన్ తీసుకుంటే మీసో కాంపౌండ్. ట్రాన్సాల్కిన్ తీసుకుంటే మీసో కాంపౌండ్, సిస్సాల్కిన్ తీసుకుంటే రెస్మిక్ మిక్సర్. సో ఈ రకంగా మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ. మనకి యాంటీ ఎడిషన్ కానీ యాంటీ ఎలిమినేషన్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ మోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్. వన్ మోర్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్. If
Active solvent like water present, it interferes with the reaction. It interferes with the reaction. ఏంటా interference? ఓకే, మన ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా ఈథీనే తీసుకుందాం. CH2 double bond CH2 plus Cl2 water. Instead of CCl4, I taken water. So what will happen now? ClCl అంటే ఒక డైక్లోరో ప్రోడక్ట్, ఒక క్లోరోహైడ్రిన్ ప్రోడక్ట్. ఈ రకంగా మనకి రెండు ప్రోడక్ట్లు రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకోసం ఎప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ డైహాలో కాంపౌండ్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఆల్కీన్, ఆల్వేస్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ఇనర్ట్ సాల్వెంట్. ఇనర్ట్ సాల్వెంట్ అనేది కంపల్సరీ. ఇనర్ట్ సాల్వెంట్ కాకుండా మామూలుగా ఎనీ యాక్టివ్ సాల్వెంట్ లైక్ వాటర్ ఈస్ టేకెన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద పర్టికులర్ OH minus will be added, and we are going to be getting one more different product called as chlorhydrin. Chlorhydrin అనే ప్రోడక్ట్ మనకి ఫామ్ అవుతుంది. అందుకోసం ఎప్పుడు కూడా ఇనర్ట్ సాల్వెంట్ లైక్ CCl4 only should be used, not like active solvents like water. This is going to be about halogenation. Hydrohalogenation. What is hydrohalogenation? Addition of HX. Addition of HX. So now CH2 double bond CH2 plus HX gives rise to CH3 CH2X. Just addition. Nothing else is going to be there. But here we are going to be getting where I had to add bromine, where I had to add hydrogen. Now I'll be getting two chances. This is major, this is minor. We are going to be getting propene. I can able to get two products, one bromopropane, two bromopropane. Two bromopropane is major, one bromopropane is minor. ఇలా మనకి రెండు ప్రోడక్ట్లు రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఇది మేజర్. ఎందుకోసము అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇంటర్మీడియట్ కార్బోకాటయాన్. Carbocation stability will decide. Rearrangement also possible. ఈ రెండిటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం మనం. First, it will be cleaves like H plus Br minus. Now, it's an electrophilic attack, so that it can able to be attack two-way. If this H plus attacks on this, I will be getting the primary carbocation. If H plus attacks on terminal, I will get secondary carbocation. Two chances are there. This is going to be first, this is going to be second. 1, 2. So now it's primary carbocation, it's secondary carbocation. Which is more stable? Which is more stable? Primary or secondary? Secondary carbocation is more stable. That's why we are going to be getting secondary carbocation through formed product is major, and the primary carbocation mediated through product is minor. ఈ రకంగా మనం మార్కోనికోఫ్ రూల్ ఏమంటుంది దీన్ని? మార్కోనికోఫ్ రూల్. సో మార్కోనికోఫ్ రూల్ ఏం చెప్తుంది?
negative ion attacks on less hydrogen carbon. ఏ కార్బన్ మీద అయితే హైడ్రోజన్ తక్కువగా ఉంటాయో ఆ కార్బన్ మీద ఈ పర్టిక్యులర్ ఏదైతే నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్ ఉందో అది వెళ్ళి అటాక్ చేస్తుంది. ఇది బిఆర్ మైనస్ కావచ్చు, సిఎల్ మైనస్ కావచ్చు, ఐ మైనస్ కావచ్చు, ఓహెచ్ మైనస్ కావచ్చు. ఏ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్ అటాక్ చేసినా సరే అది లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కార్బన్ మీద అటాక్ చేస్తుంది. ఇది ఓల్డ్ మార్కోనికఫ్ రూల్. Now what we are going to have modern rule. Modern rule ఏం చెప్తుందంటే నెగిటివ్ అయాన్ అటాక్స్ ఆన్ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్. అంటే కార్బోకాటయాన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ కింద ఉంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ ఎప్పుడైతే మనకి మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ మీదకి వెళ్ళి ఈ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్ అటాక్ చేస్తుంది. ఇది మోడర్న్ మార్కోనికఫ్ రూల్. ఓల్డ్ మార్కోనికఫ్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్ అటాక్స్ ఆన్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కార్బన్. సో దిస్ మార్కోనికఫ్ రూల్ is applicable for only unsymmetrical alkene. Symmetrical alkyl, no difference they are going to be having. So that's why it is applicable for only non-symmetrical alkane or unsymmetrical alkenes only. So this Markovnikov rule is always going to be seen in case of unsymmetrical alkene but not for the symmetrical alkene. అంటే అర్థం ఏంటంటే CH3 CH double bond CH CH3 HBr. ఇప్పుడు బిఆర్ ఎక్కడ అటాక్ చేసినా we are going to be getting only one product. There is no chance of two products. That's why there is no rule for this particular one. సో ఇక్కడ మనకి బిఆర్ ఎక్కడ అటాక్ అయినా మనకు వచ్చేది ఒకటే ప్రోడక్ట్. అందుకని అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్కి మాత్రమే మార్కోనికఫ్ రూల్ అప్లికబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద అదర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి HBr. So this is going to be secondary carbocation. It will undergo hydrate shift. So I am going to be getting now tertiary carbocation. Now this is attacked by Br minus and we are going to be getting Br here, CH3, CH2, CH3. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటయాన్ రావడానికి అవకాశం ఉందో అన్ని చోట్ల కూడా రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన కార్బోకాటయాన్ మీద మాత్రమే బిఆర్ మైనస్ అటాక్ అవుతుంది. అది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి హైడ్రేట్ షిఫ్ట్. సో ఇదే కాకుండా మెథైల్ షిఫ్ట్ కూడా జరుగుతుంది. CH3 CCH3 CH3 CH double bond CH2 plus HBr. So now what is going to be happen here? CH3 CH3. Now I got secondary carbocation and it will undergo methyl shift. It is going to give tertiary carbocation. Now Br minus is going to be attacked. So this is what we are going to be having the product formation after the rearrangement. Even we are going to be getting the benzyl carbocation. Say for example like this, if you are taken this is secondary carbocation, hydrate shift is going to give benzyl carbocation. Now Cl minus is attacking.
సో లైక్ దిస్. సో ఎక్కడైతే మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ రావడానికి అవకాశం ఉందో ఆ పర్టికులర్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి ఆ రీఅరేంజ్ జరిగిన కార్బోకేటయాన్ మీద వచ్చి Cl- అటాక్ చేస్తుంది. అలా అటాక్ చేయడం ద్వారా మనకి వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్స్నే మనం ఫైనల్గా మేజర్ ప్రోడక్ట్ కింద రాయాలి, మిగిలినటువంటివి రాయకూడదు. సో ఇదంతా కూడా మనకి మార్కోనికాఫ్ రూల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ ఉంది, యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఖరాష్ ఎఫెక్ట్. ఏ పేరుతో అయినా పిలవచ్చు, పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఖరాష్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. ఫస్ట్, applicable for only HBr, not for HCl and HI. Reason, two steps are there, two steps are exothermic. Here one of the step is ఎండోథెర్మిక్. ఇది ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇది హెచ్బిఆర్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది, హెచ్సిఎల్ అండ్ హెచ్ఐకి ఇది అప్లికబుల్ కాదు. ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిన రెండు స్టెప్స్లో వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ఈజ్ ఎండోథెర్మిక్ ఫర్ హెచ్సిఎల్ అండ్ హెచ్ఐ, వెరాజ్ హెచ్బిఆర్ బోత్ ద స్టెప్స్ ఆర్ ఎగ్జోథెర్మిక్. అందుకని స్పాంటానిటీ ఉంటుంది. ఆ స్పాంటానిటీ వల్ల ఈ పర్టికులర్ హెచ్బిఆర్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్ మాత్రమే ఈ రియాక్షన్ వస్తుంది, లేదంటే ఈ రియాక్షన్ రాదు. సో CH3 CH double bond CH2 HBr in presence of peroxide, not only H2O2, R2O2, or we can able to get C6H5 CO twice O2, బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ జనరల్గా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, CH2 CH2Br, this is minor. This is minor and this is major. ఎందుకని ఇది నెక్స్ట్ మెకానిజం. ఓకే, పెరాక్సైడ్ C6H5CO OOCO C6H5, benzoyl peroxide. The peroxy bond will break and we will get C6H5COO. Now this one is going to be giving rise to phenyl free radical and CO2. Now this C6H5 phenyl free radical attacks on HBr and it is going to be giving the C6H6 and Br free radical. Now this Br free radical will attack on CH3 CH double bond CH2. Now also two things are going to be possible. CH3 CH2 CHBr CH2 free radical, CH3 this is primary, this is secondary. Now the primary free radical less stable, now it is attacked by your one more HBr and you will be getting CH3 CHBr CH3 plus Br free radical, and now this is attacked by one more HBr and we are going to be getting CH3 CH2 CH2 Br plus Br free radical. Now this Br free radical attacks on one more time. So now which one is going to be having more stable? Secondary free radical is more stable, that's why it is major, it's going to be minor. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి రెండు స్టెప్స్ ఏంటి, HBr క్లీవేజ్ వన్ స్టెప్,
Br free radical attack one more step. So రెండు స్టెప్లు కూడా exothermic, whereas in case of HCl and HA it is not going to be following because it's going to be one of the step is endothermic. ఎండోథెర్మిక్ ఎప్పుడు కూడా నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్లు ఎప్పుడు కూడా మనకి స్పాంటేనియస్గా జరగవు కాబట్టి అవి అంతగా ఇష్టపడవు రియాక్షన్స్. సో అందుకోసం స్పాంటానిటీ ఎక్కడుందో అది మాత్రమే జరుగుతుంది. సో ఎగ్జోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కండక్టెడ్ హియర్ so that we are going to be getting the reaction always going to be giving major product is 1 bromopropane and minor product is going to be 2 bromopropane. ఆ రకంగా హైడ్రో హాలోజినేషన్ రియాక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ we are going to be having ఎడిషన్ ఆఫ్ HOCl. ఇందాక బై ప్రోడక్ట్ కింద వచ్చింది, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాం మనం. ఎలా క్లీవ్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. OH minus Cl plus. Now we are supposed to take the Markovnikov rule. OH will be here, it is going to be major. The other one is going to be minor. Addition of ICl. Here also we are going to be having the electrophile is going to be important, I plus Cl minus. So now we are going to be getting CH3, CHCl, CH2I. సో ఈ రకమైనటువంటి ఎడిషన్స్ అనేవి మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో చూడొచ్చు. అదే రకంగా మనకి ఇంపార్టెంట్ వన్ హైడ్రేషన్ ఆర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్. So this can happens in 3 steps, 3 types, not 3 steps. We'll discuss all of them. The first one, acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration. So in this acid catalyzed hydration, we have to remember, say for example, CH3 all Markovnikov rule, everything is going to be applicable. So that's why we are going to be getting CH3, CCH3. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది? కార్బోకాటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ rearrangement, even ring expansion also will takes place. Markovnikov product, that is alcohol. So alcohol is formed, carbocation is intermediate, and rearrangement takes place, ring expansion takes place. All these things are going to give acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration అనేది ఈ రకంగా మనకి ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. సో ఏదైతే రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నానో cyclopentyl methyl carbocation will be get ring expanded. Then I will get cyclohexanol is the major product. Oxymercuration, demercuration. సో ఆక్సీమెర్క్యురేషన్ డీమెర్క్యురేషన్లోకి వచ్చేసరికి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. మెర్క్యూరిక్ ఎస్టేట్, and we are going to be making NaBH4. It is going to be making the lysis, NaBH4 in presence of a base.
and we are going to be getting the product. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది? Heavy metal presence not allow rearrangement. Old Markovnikov rule gives alcohol. అంటే ఇందాక టెర్షరీ కార్బోకేటయాన్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి OH అటాక్ చేయడం ద్వారా మనకి ఆల్కహాల్ ఇక్కడ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి మెర్క్యూరీ అనే హెవీ మెటల్ ఉందో రీఅరేంజ్మెంట్ జరగడానికి అవకాశం ఇవ్వదు. సో దట్ ఓల్డ్ మార్కోనికాఫ్ రూల్ ప్రకారం అంటే ఎక్కడైతే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కార్బన్ ఉందో అక్కడ OH వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డీమెర్క్యురేషన్. The third one is hydroboration oxidation. In this we are using BH3THF and H2O2OH minus. Here we are going to be getting anti-Markovnikov product. Syn addition, this one. No carbocation, no rearrangement. సో ఇవన్నీ కూడా ఫీచర్స్. ఏం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మొత్తం 3 రకాలు. ఒకటేమో యాసిడ్ కెటలైజ్డ్ హైడ్రేషన్. వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ హియర్? We are going to get carbocation intermediate, rearrangement, ring expansion, Markovnikov rule. Whereas oxymercuration, demercuration. Here no carbocation, mercury like heavy metal presence will not allow the rearrangement, but still we are going to get old Markovnikov alcohol product. Whereas hydroboration oxidation, it is going to be syn addition, we are going to be getting the product alcohol, but we are going to be getting anti-Markovnikov alcohol product. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ హైడ్రోబొరేషన్ ఆక్సిడేషన్ సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయములు. Next we are going to be having oxo process, or it is called as hydroformylation. Or CH double bond CH2 plus CO plus H2 in presence of CO2 CO8 dicobalt octacarbonyl, we are going to get one hydrogen, one CHO. We are going to get aldehyde. So this is called as hydroformylation. ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే CO plus H2 ఉందో ఇవి రెండు కలిసి మనకి H and CHO, H plus and CHO minus కింద వెళ్ళి అటాక్ చేస్తే సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద హైడ్రోఫార్మైలేషన్ రియాక్షన్. ఈ హైడ్రోఫార్మైలేషన్లో టెర్మినల్ కార్బన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద CHO. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద aldehydes always we are going to be forming here. So this is about your oxo process. The next we are going to have ozonolysis. Ozone we are using to break, that's why it's called ozonolysis. And what we are going to be getting intermediate called as ozonoid. It's called as monoozonoid.
So this particular ozonoid will break, and in presence of zinc, like that we are going to be having reductive ozonolysis. This can be done by using zinc H2O. In this we will get RCHO, or simply I will write, we can get aldehyde or aldehyde ketone or ketone. So aldehyde ketone mixtures will get oxidative ozonolysis. So oxidative ozonolysis, we are going to be having the possibilities are going to be in presence of H2O2. Now I will get acid and ketone mixtures possible. If it is going to be done by using reducing agents like LiAlH4, now I will get alcohols, primary alcohol, secondary alcohol. So this is the mixtures I can able to get it. Depending upon what conditions we are using, that one will decide we are going to be getting what products. So this is going to be ZnH2 reductive ozonolysis, H2O2 oxidative ozonolysis, LiLH4 reducing agents. ఇక్కడ reductive ozonols అయితే aldehyde ketone aldehyde ketone mixer. Then oxidative ozonols అయితే acid ketone or ketone acid. When you are having reducing agent, we can able to get primary, secondary or primary and secondary together. ఈ రకంగా మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో సింపుల్ రియాక్షన్స్ ఎలా రాయాలి? Break double bond, keep O here. CH3CHO, HCHO. Break the double bond, keep O here. CH3CHO plus CH3COCH3. సో నేను ఇక్కడ అన్ని రాస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ కూడా reductive ozonolysis products మాత్రమే రాస్తున్నా నేను. So now if you want to make oxidative ozonolysis, what will happen now? So this is reductive ozonolysis. If it is going to be oxidative ozonolysis, what will happen now? So this is going to be giving CH3COOH. This is going to give HCOOH. ఇక్కడ కూడా reductive అయిపోయింది. Oxidative రాయాలంటే CH3COOH. Ketone will be remain same as ketone only. So this one also reductive also same, oxidative also same. So no difference you will be getting the same products only. But if at all you are going to be taking the product is going to be making the LiAlH4, then the difference will be coming here CH3CHOH CH3. ఈ రకంగా ఓజోనాలిసిస్ ప్రొడక్ట్స్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి రియేజెంట్స్ అన్ని కూడా మనం వాడొచ్చు. Oxidation. First combustion, as usual, we are going to be converting into, say for example, C2H4 plus O2 gives rise to CO2 plus 2H2O, and we are going to get 3O2. When we are using strong oxidation, so strong oxidizing agent అంటే మనం వాడేది హాట్ ఎసిడిక్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ KMnO4. ఇది వాడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Double bond carbon with 2 hydrogens, it will be oxidized to CO2. Double bond carbon with 1 hydrogen converted to COOH.
double bond carbon without hydrogen converts to C double bond O. సో మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? డబల్ బాండ్ కార్బన్ మీద 2 హైడ్రోజన్లు ఉంటే ఆ కార్బన్ CO2 కింద ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. డబల్ బాండ్ కార్బన్ మీద 1 హైడ్రోజన్ ఉంటే ఆ కార్బన్ COOH అవుతుంది. డబల్ బాండ్ కార్బన్ మీద ఏ రకమైన హైడ్రోజన్స్ లేకపోతే CO కీటోన్ కింద మారుతుంది. ఈ రకమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డన్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద హాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ KMnO4. ఇప్పుడు ప్రోపీన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 హైడ్రోజన్స్, ఈ కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 హైడ్రోజన్. సో 1 hydrogen containing one will be converted to CH3COOH and 2 hydrogens will be converted to CO2. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ హైడ్రోజన్స్ లేవు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ CH3COCH3 and CH3COOH. ఇదే సైక్లో ఆల్కిన్ తీసుకున్నారనుకోండి. నౌ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ హియర్ 1 hydrogen, here 1 hydrogen. So 1 hydrogen converted to COOH, 1 hydrogen converted to COOH. These all are going to be remain same. It's called as adipic acid. సో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి డబల్ బాండ్ మీద అనే దాని బేస్ చేసుకుని మనం దానికి ప్రొడక్ట్ రాస్తాం. సో ఈ రకంగా మనం చెక్ చేసుకుని ఆ ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి. సో దట్స్ వాట్ we are going to be having with this one. Next we are going to be having Bayer's reagent. 1% cold alkaline KMnO4 is called as Bayer's reagent. This one is going to be cis hydroxylating agent. Cis hydroxylation. So what it will be doing now? CH3 CH double bond CH3. Now this is going to be giving CH3 CHOH CHOH CH3. సో ఈ రకంగా సిస్ డయోల్స్ అనే ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్. ఎందుకంటే ఇది కూడా మనకి కలర్ డీకలరైజ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ టు మేక్ టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్. సో టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్కి బేయర్స్ రియేజెంట్ కూడా వాడతాం. ఎందుకంటే ఇది కూడా పర్పుల్ కలర్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆ పర్పుల్ కలర్ డీకలరైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ OSO4 will be same as Bayer's only. OSO4 also is going to have same as Bayer's reagent, cis hydroxylation. Next we are going to be having paracids. Say for example performic acid. What is the meaning of peracid? HC double bond OOH అంటే పెరాక్సీ బాండ్ కలిగినటువంటి యాసిడ్స్ని పెరాసిడ్స్ అంటాం. సో ఈ పెరాసిడ్స్ ఏం చేస్తాయి మనకి? ట్రాన్స్ డయోల్. యూ విల్ బి గెటింగ్ ద ట్రాన్స్ డయోల్. సో ఇవి అన్నీ కూడా మనకి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ in the particular reaction. Wacker process. In this we are going to be taking CH2 double bond CH2. Only ethylene will be converted to aldehyde. Any other alkene converted to ketone. So ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? Wacker process లో only ethylene will produce the aldehyde
Remaining all alkenes will produce ketones only. That's what you have to remember in Wacker's process. In Wacker's process, we are going to be using the reagents are PdCl2H2O, CuCl2O2. ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఆక్సిడేషన్ జరగడం వలన ఓన్లీ ఇథిలీన్ విల్ గివ్ ఆల్డిహైడ్, ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఆల్కిన్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద కీటోన్స్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. You can have even polymerization reactions. We can have polymerization reactions. N molecules of ethylene produce polythene. N molecules of propene will produce polypropene. CF2 double bond CF2 will produce Teflon. CH2 double bond CHCl, vinyl chloride will produce PVC. Butadiene plus styrene will produce Bona S-rub. Will acrylonitrile will produce Bona N-rub, whereas acrylonitrile produce polyacrylonitrile, also called as Warlan. ఈ రకంగా పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్. ఈ ఆల్కీన్స్ మీద మనకి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమిటేమిటి చూద్దాం ఇప్పుడు. An alkene on ozonols gives methanol as one of the product. Its structure is. సో మిథనాల్ అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ రావాలంటే ఎప్పుడు కూడా అది టెర్మినల్ డబల్ బాండ్ CH2 అయి ఉండాలి. సో టెర్మినల్ డబల్ బాండ్ CH2 నాట్ హియర్, ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ డబల్ బాండ్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ టెర్మినల్ డబల్ బాండ్, సో ఇట్స్ క్యాన్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ CH2 CHO plus HCHO. So అందుకోసం it is going to be the answer. An alkene A on reaction with O3 and ZnH2O and reductive ozonolysis gives propanone and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as the product. The major product B is. So ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రొపనోన్ అండ్ ఎథనాల్ యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఆల్కీన్. ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు? దిస్ ఈజ్ ప్రొపనోన్, దిస్ ఈజ్ ఎథనాల్. టేక్ అవుట్ దీస్ టూ ఆక్సిజన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్కీన్ నౌ? CH3 double bond CH3. Now they've added HCl to this one. We are going to be getting the directly Markovnikov rule we are going to be getting. So the D will be the answer. D will be the answer. So ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు ఓజోనాల్స్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రకంగా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మనకి ప్రొడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి రియాక్షన్స్ చూసుకోవాలి. ద మోస్ట్ స్టేటబుల్ రియేజెంట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్షన్. సో ఆల్కైన్ కన్వర్టెడ్ టు సిస్ ఆల్కీన్. So cis alkene, where we are going to be getting Lindlar's catalyst, H2PD and carbon we are going to be having. So in quinoline presence we are going to be getting cis alkene. That's what we said. Which of the following compounds shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or direct only elimination? Now it's going to be cyclopropane. If you are adding HBr, you can able to get CH3 CH2 CH2Br. ఎందుకంటే ఇది హైలీ అన్స్టేబుల్, ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ యువర్ ఆల్కీన్. సో
so that we are going to get one H is added, one Br is added, so that we are able to make the reaction possibility like this: CH3, CH2, CH2, Br. And this one is going to be getting directly HBr addition, same. But this one, we are having only 2 carbons. Whatever the thing we are going to be doing it, we can't get it in one single step. It's not possible in one single step. That's why this is the answer. The compound that will react most readily with gaseous bromine. So gaseous bromine lo em jarugutundante allylic substitution. CH3, CH double bond, CH2, Br2 sunlight. So here we are going to get vinylic. This is going to be allylic. So allylic substitution అనేది జరుగుతుంది. So we are going to be getting CH2 Br, CH double bond, CH2. ఇది Br2 గాని లేదంటే NBS గాని లేదంటే gaseous bromine గాని or Br2 at high temperature, అది 500 ఎంతో కొంత ఇస్తాడు. So when we are going to take these combinations, we can able to make allylic substitution. అందుకోసం C3H6 is more reactive than other compounds what we are having. Allylic substitution is going to be taking place over here. In the reaction with HCl, an alkene reacts in accordance with the Markovnikov rule to give product 1-chloro-1-methyl cyclohexane. So now it is going to be giving HCl. This is going to be tertiary carbocation, so that we will get it. And here if you are going to take, this is tertiary carbocation, we will get it. Here we are not able to get it. And A and B will be the answer for this one. So we are going to get Markovnikov rule. More stable carbocation is going to be getting it. That's why possibility is there. Next one. Which of the following is not product of dehydration? Now this hydrogen can be removed, so that you will get this one. This OH and this hydrogen removed, you will get this one. And this OH and this H is removed, you will get this one. But here, no chance. I can get this one, this hydrogen removed. I can get this one, this hydrogen removed. I can get this one, this hydrogen is removed. So there is no possibility of having the formation of this product in this reaction. In the following reaction, CH3, CH3, CH double bond, CH2, the major product is. So ikkada manaki water addition to major product adugutunnadu anamata. So water production lo em cheppanu nenu, you will get secondary carbocation, methyl shift will takes place, so that I am going to be getting C ఇక్కడ OH వస్తుంది, ఇక్కడ CH3 వస్తుంది. So the product is going to be this one. So water addition we are going to be getting like this. So these are all going to be the reactions of alkenes. Now we are going to be looking for alkyne. The general formula is CnH2n-2. They are all taken as acetylene derivatives. They are all going to be called as acetylene derivatives. So that's what we are going to be having. Minimum CH3, ethine or acetylene, both of them are going to be same. Up to 1 we are going to be having. The problem with this one is the triple bond we are going to be making the different features we are going to be having. So that's what we are going to be having. From the ethylene we are going to be having the confusion. So don't get confused with this particular one. We are not going to be having, ethine and ethylene are not same. This is ethylene and ethene, but this is only ethine. So andukosam ee particular alkynes ki name lo unnatuvanti difference ni manam gurtinchali. So that's what is important in this. Now coming to the preparations of alkynes. So the first preparation we are going to have hydrolysis of carbides. చాలా సార్లు ఈ స్ట్రక్చర్ గురించి అడిగాడు. How many covalent bonds, how many ionic bonds are present in calcium carbide?
So calcium carbide on hydrolysis will get acetylene. So that's why it is going to be called as acetylenide. అలాగే మెగ్నీషియం కార్బైడ్ తీసుకుంటే Mg2C3 plus hydrolysis you will get MgOH twice and propine. That's why it is going to be called as propionide. So ఎలాగ కార్బైడ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మనకి Al4C3 and beryllium carbide BeC2. So these are going to be called as methanides because on their hydrolysis they are going to be producing the methane. Both of them are producing methane. So అవి మీథేన్ ఇస్తాయి కాబట్టి వాటిని మనం మిథనైడ్స్ అని, కాల్షియం కార్బైడ్ అయితే ఎసిటిలిన్ ఇస్తుంది లేదా ఇథైన్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇథైనైడ్ అని, ప్రొపైన్ ఇస్తుంది మెగ్నీషియం కార్బైడ్, దట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొపైనైడ్. ఆ రకంగా మనం కార్బైడ్స్ కూడా పేర్లు పెట్టొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్. From halo form. When this is going to be chloroform heated with silver powder. So the silver powder తోటి ఎప్పుడైతే క్లోరోఫామ్ని రియాక్ట్ చేస్తామో ఈ రియాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి chloroform is going to be giving acetylene. Chloroform is going to give acetylene. The next one, by dehydrohalogenation. We can able to use first step alcoholic KOH so that we are going to be getting like this vinyl bromide. So vinyl bromide is going to be most stable. That's why second step not performed by alcoholic KOH. It has to be performed by NaNH2. Then only I will get the acetylene. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఆల్కహాలిక్ KOH at higher temperature we are going to be getting alkyne అని ఇస్తున్నారు. కానీ NCERT టెక్స్ట్ బుక్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కెటలైజ్డ్ బై ఆల్కహాలిక్ KOH, సెకండ్ స్టెప్ కెటలైజ్డ్ బై యువర్ సోడామైడ్. అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇలా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనకి నీట్ ఎగ్జామ్లో NTA టెక్స్ట్ బుక్ NCERTనే కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్కహాలిక్ KOH చేస్తే వినైల్ బ్రోమైడ్ వరకు మాత్రమే వస్తుంది. సోడామైడ్ వేసినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఆల్కైన్ వరకు డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ జెమినల్ డైహాలైడ్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ విసినల్ డైహాలైడ్. సో జెమినల్ ఆర్ విసినల్ డైహాలైడ్ విచ్ ఎవర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ we are going to be getting the alkyne by this particular process. The next one we are going to be taking by dehalogenation. In order to do dehalogenation, I require 4 moles of bromine. So 2 moles of bromine are removed from the particular reaction and we are going to be getting the acetylene like this. This is about your preparation. And next we are going to have properties. So the properties you are going to have as usual, physical properties are there, chemical properties are there. So physical properties, only the thing we want to get. Acetylene is poisonous gas. It is having pleasant odor, but this is going to be poisonous.
సో అందుకని ఈ ఎసిటిలిన్ అంతగా మంచిది కాదు. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆల్కైన్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్కీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్కేన్. ఎందుకని అంటే వీటికి మోర్ పోలార్ కంపేర్డ్ టు అదర్స్, అందుకోసం చెప్పొచ్చు. కమింగ్ టు ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ acidic hydrogen and as usual we are going to be having the electrophilic addition reaction, and in some cases it will be showing the nucleophilic addition in presence of heavy metal. హెవీ మెటల్ని తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇవి మనకి న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ చూపిస్తాయి, లేదంటే జనరల్గా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ మాత్రమే చూపిస్తాయి. సో ఫస్ట్ విల్ టేక్ డ్యూ టు ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్. సో అసలు ఫస్ట్ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ అంటే HC ట్రిపుల్ బాండ్ H. This is going to be sp carbon, percent S character is 50. So this is directly proportional to electronegativity. So అందుకోసం ఆల్కైన్లో ఉన్నటువంటి sp carbon is going to be more S character, more electronegative, so that we are going to be getting the particular carbon will give hydrogen easily. That's why these are going to be called as acidic hydrogens. These are going to be called as acidic hydrogens. How will you come to know they are going to be acidic hydrogen? So acidic nature is going to be having, so acetylene is going to be greater than any terminal, only one will be there, alkene, then alkane. ఆల్రెడీ ఓవరాల్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ గురించి ఇక్కడ ఇంతకు ముందే మాట్లాడుకున్నాం. ఫార్మిక్ యాసిడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, ఎనీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అలిఫాటిక్ యాసిడ్, దెన్ విల్ బి హ్యాంగ్ ఫీనాల్, దెన్ ఆల్కహాల్, దెన్ వాటర్, దెన్ ఆల్కహాల్, then alkyne, then ammonia, then alkene, then alkane. So this is the acidic strength order we are given already. Now we are going to be discussing how we can say this is going to be having the acidic hydrogen. How it is going to be having the acidic hydrogen. That's what we are supposed to be taking here. How can you come to know any compound is going to be acidic or not acidic? First of all, any metal will liberate the hydrogen gas. Any metal hydride will liberate the hydrogen gas. Sodamide, it's a strongest base. That's why we can able to identify it's going to be giving it. If it is NaOH, Na2CO3 or NaCO3, or if you are going to be taking litmus test, all are negative. ఇది NaOH తో రియాక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే NaOH is not that much strong like your sodamide. We are not able to get the reaction. అంటే రియాక్షన్ రాయాలంటే వచ్చేస్తుంది HC3 ప్లస్ H2 అని రాసేయచ్చు, కానీ రియాక్షన్ మనం రాస్తే అది జరగదు, అది జరిగితే మనం రాయాలి. అందుకని కెమిస్ట్రీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ రియాక్షన్ ప్రాక్టికల్గా జరుగుతుందా లేదా, జరిగినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ రియాక్షన్ కనుక రాయాలి, జరగకపోతే ఆ రియాక్షన్ రాయకూడదు. సో దట్ వీ క్యాన్ సే హియర్ sodium hydroxide, sodium carbonate, weak bases, they can't react, and litmus test also not going to be given by this one. And how to identify this particular acidic hydrogens and non-acidic hydrogens are going to be RC triple bond CH, RC triple bond CR. So now these are distinguished by
ammonical silver nitrate, white PPT, ammonical cuprous chloride, రెడ్ పీపీటీ. సో ఏదైనా ఆల్కైన్ ఈ రెండు రియాక్షన్స్ ఇచ్చింది అంటే అది ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ కలిగి ఉంది, టెర్మినల్ ఆల్కైన్. ఏదైనా ఈ రియాక్షన్ మనకి రాలేదు అంటే కనుక అది నాన్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్. సో దట్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్ అండ్ నాన్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్ క్యాన్ బి డిస్టింగ్విష్డ్ బై యూజింగ్ this particular NH4OH-AgNO3 called as Tollens reagent, and this is ammonical cuprous chloride but not the Fehling's reagent. So ఇది గాని వాడినప్పుడు వైట్ ప్రెసిపిటేట్ వస్తే అది టెర్మినల్ ఆల్కైన్ అని, ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉందని చెప్తాను. అదే కనుక రెడ్ ప్రెసిపిటేట్ విత్ అమోనికల్ క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ వస్తే దానికి టెర్మినల్ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉందని చెప్తాను. ఇది మనకి తెలిసినటువంటి ఈ రియాక్షన్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ టు నో ద ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ఏ గివెన్ ఆల్కైన్. So the next one we are going to be having same thing, we are using it for higher alkane preparation. The same acidic hydrogen is going to be useful for higher alkane preparation. How it is going to be? Say for example HC triple bond CH plus sodium metal going to give HC triple bond CNA. Now NEXR is going to be added to this one. I will get HC triple bond CR. అలా కాకుండా NAXS తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండు వైపులా కూడా మనకి డైసోడియం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నౌ XR and RX. Now this NAX and now this NAX is going to be taken out. So that we will get RC triple bond CR. ఈ రకంగా హయ్యర్ ఆల్కైన్స్ అంటే ఆర్ అనక మిథైల్ అయితే ప్రొపైన్ వస్తుంది, అదే ఇథైల్ అయితే కానీ బ్యూటైన్ వస్తుంది. ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్ జరగడం ద్వారా మనకి హయ్యర్ ఆల్కైన్ ప్రిపరేషన్ కూడా మనకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దట్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు మేక్ ద రియాక్షన్ టు బి హ్యాపెన్. సో దట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ప్లేస్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ద హయ్యర్ ఆల్కైన్ ప్రిపరేషన్. So that's what we are going to be having for the higher alkane preparation. The same thing we are going to be using it. So now we are going to be having the electrophilic addition reaction. So electrophilic addition reactions తీసుకుంటే గనక alkenes are more reactive than alkynes. దీనికి రెండు రీజన్లు చెప్పొచ్చు. ఒక రీజన్ C double bond C sp2 sp2, C triple bond C sp sp. ఇప్పుడు sp is more electronegative. That's what we discussed. Because of more electronegative due to 50% s character, whereas it is going to be less electronegative. ఇప్పుడు లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా ఇచ్చేయగలుగుతుందా, మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్ మధ్యలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా ఇచ్చేస్తుందా? సో ఎప్పుడు కూడా లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్స్ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలీ. సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈజీగా ఇచ్చేయగలుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ద ఫస్ట్ రీజన్. సో ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హైబ్రిడైజేషన్. సెకండ్ రీజన్, C double bond C will give alkyl carbocation, whereas C triple bond C will give vinyl carbocation. అంటే
ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎప్పుడైతే అటాక్ చేస్తుందో ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ చేస్తుంది. వెరాజ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ చేస్తే మనకి వినైల్ కార్బోకేటయాన్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆల్కైల్ కార్బోకేటయాన్. విచ్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్? ఆల్కైల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. Vinyl is going to be less stable. So less stable carbocation not favors the reaction, whereas more stable can able to give the reaction easily. So that's what we are going to be having two regions. One is going to be between the two sp carbons, the electrons are going to be very much tightly packed, can't give easily. Whereas in case of alkene, it is going to be packed between two sp2 carbons that can be given easily comparative, and we are going to have formation of electrophile reaction will give vinyl carbocation in the case of alkyne, whereas alkyl carbocation in the case of your particular this alkene. So అందుకోసం ఈ ఆల్కైల్ కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ చేయడం వల్ల ఇది మోర్ రియాక్టివ్, whereas vinyl carbocation ఫామ్ చేయడం వల్ల అది లెస్ రియాక్టివ్. So that's what we are going to be having the electrophilic addition reaction reactivity concern, and all examples what we discussed will be coming here. Halogenation, you'll take the 2 moles. Say for example 2Cl2 is going to be added now, CHCl, CHCl, Cl, Cl. This is going to be called as Westron. Now if at all we are adding one alcoholic KOH, now we are going to be getting Vestrazole. Westron, Vestrazole, both of them are good solvents. Both of them are good solvent. Hydrohalogenation. Two moles of HX, we are going to be getting CH3, we are going to get X here, X here. So it's going to be giving always geminal dihalides, geminal dihalides. If you want to get vicinal dihalides, you can able to add peroxide. Then we are going to be getting the vicinal dibromide. So this is what we are going to be taking in halogenation. Here also the halogenation, we are going to be using it for making the reaction to be happen with the decolorization. That's why you can able to say test for unsaturation. And addition of AsCl3. Called as Leuvisite. This is called as Leuvisite. Addition of HOCl. Two OH on one carbon is unstable. That's a CHCl2 CHO. Dichloroethanol is going to be formed here. Dichloroethanol is going to be formed here when we are taking the HOCl. When we are taking the HOCl. Now coming to the nucleophilic addition reaction. In this is important is Kucherov reaction. What we are going to be doing here, H2O in presence of HgSO4 and H2SO4. This is what we are going to be calling as Kucherov reaction. Addition of water in presence of H2SO4 and HgSO4. Mercuric sulfate and sulfuric acid, we are going to be taking it. So this mercuric acid, and we are going to be having 1% HgSO4
and 40% HgSO4. So this is going to be giving CH3CHO. How it is going to be taking place, we'll see now. Marconic of addition, it will undergo tautomerization, and we are going to be getting the aldehyde. What it is called as tautomerization. Mechanism, isomerism cheppanu. We are going to be having vinyl alcohol wherever the product is going to be forming, that product is going to be unstable. Immediately will undergo tautomerization and we are going to be getting the product. We are going to be getting the product is going to be ethanol. Or it is going to be called as acetaldehyde. సో ఈ రకంగా మనకి ఈ కుచిరావ్ రియాక్షన్స్లో రాయాల్సినటువంటి 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఎసిటిలీన్ గివ్ ఆల్డిహైడ్, terminal alkyne produce ketone. In this, methyl ketone is going to be formed there always. So always produce methyl ketone. Non-terminal alkyne will give metamers. In this, methyl ketone is major. Methyl ketone is major product. Example తీసుకుందాం మనం. CH3 CH2 C triple bond CH. Now what we are going to be getting? Only methyl ketone. So there is no option for us. Now if you are going to be taking pentyne is taken, non-terminal alkyne. Now what we are going to be having chance? CH3 CH2 CO CH2 CH3 plus CH3 CH2 CH2 CO CH3. 3-pentanone, 2-pentanone. సో ఇవి రెండు కూడా మనకి మెటామర్స్. ఇందులో ఏది మేజర్ అని చెప్పాను? సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేజర్. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఇన్ కుచిరావ్ రియాక్షన్. కుచిరావ్ రియాక్షన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మెటామర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ బై non-terminal alkyne. Terminal alkyne always going to give methyl ketone, and acetylene is going to give acetaldehyde. That's what you have to remember regarding the Kucherov reaction. And next we are going to be taking hydroboration. Here what we are going to be doing? BH3THF, H2O2 OH minus. So here also you'll get CH3CHO. Here also same mechanism. Here we have to write acetylene terminal alkynes will produce aldehyde. Non-terminal alkynes will produce metamers. Out of them, methyl ketone is going to be major product. So దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Non-terminal alkynes and terminal alkynes. Terminal alkyne and acetylene is going to be giving the aldehyde, and non-terminal alkyne is going to give the metamers. In that non-terminal alkynes, we are going to be having methyl ketone is going to be the major product. So ikkada
మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గివ్ సో దిస్ ఈజ్ మేజర్. సో కుచరావ్ రియాక్షన్కి హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కుచరావ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఎసిటిలీన్ ఆల్డిహైడ్, నాన్ టెర్మినల్ ఆల్కైన్ కీటోన్ and terminal alkane also methyl ketone. Whereas in this, terminal alkane and acetylene is going to give aldehyde and only non-terminal alkane is going to give metamers. Out of the methyl ketone is going to be the major product. అవి ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్లో సరిపోతుంది. సో ద నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఈజ్ ఓజోనాలసిస్. సో ఇందాక ఏదైతే ఓజోనాలసిస్ మనం ఆల్కిన్స్లో చెప్పుకున్నామో అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఆర్సి ట్రిపుల్ బాండ్ సిఆర్ ప్రైమ్ reductive ozonolysis. Just here also you can able to break the bond, only double bond. This single bond will be remain same. That's why you are going to be getting like this. If it is oxidative ozonolysis, so what will happen? We are going to be breaking this particular bond and we are going to be getting RCOOH plus R prime COOH. So that's what we are going to be getting. And if it is going to be reducing agents are used, alcohols are going to be formed. So ఇది ఓజోనాలిసిస్ కోసం సమ్మరైజ్ చేయొచ్చు మనం. సో సేమ్ థింగ్ we are going to be having oxidation. So in oxidation, first we are going to be taking the Bayer's reagent. What is Bayer's reagent? We said 1% cold alkaline KMnO4. So we are going to be getting Hc triple bond CH. So this is going to be get converted to CHO and further oxidation also possible, so that we will get COOH oxalic acid. సో మనకి బేయర్స్ రియేజెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? మనకి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ RC triple bond CH, here also what will get now? RCOCHO, and further oxidation, this one will not break, but you will be getting the RCOOH. So this is how we are going to be getting now. Like non-terminal alkyne, if you are going to be taking, so here what is going to be happen? Just we are going to be getting the ketone. We are not able to get break of this one. You will be having the same thing. So ఆ వెరైటీస్ అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బేయర్స్ రియేజెంట్లో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ is formed by acetylene, whereas non-terminal alkyne is going to be giving ketone, whereas terminal alkyne is going to give keto acid or oxo acid. It's going to be forming. So the same oxidation, if it is going to be using strong, that is hot acidic KMnO4. Here what you can able to remember? Triple bond carbon with hydrogen, triple bond carbon with no hydrogen. If it is going to be having hydrogen, this is going to be get converted to CO2, and if it is going to be having the one hydrogen also not there, it will be get converted to COOH. That's what we can able to understand from this particular one. This is going to be making, say for example, Hc triple bond CH acetylene, it is going to give 2CO2. If at all we are going to have propane, CH3 C triple bond CH, it is going to give CH3COOH plus CO2. ఈ రకంగా మనం హాట్ ఎసిడిక్ KMnO4 రియాక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే మనం రాయొచ్చు. whereas Bayer's reagent తీసుకుంటే కనుక earlier what we discussed is going to be. And one more special we are having here,
ఎసిటిలిన్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. K2Cr2O7 ఓన్లీ గివెన్ ఫర్ ఎసిటిలిన్ టు గివ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. Acidified dichromate is going to be giving the acetic acid when we are going to be taking the acetylene is going to be the reagent. Next, polymerization is one more point we are going to be having. చాలా సార్లు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెడ్ హాట్ ఐరన్ ట్యూబ్ ఆర్ కాపర్ ట్యూబ్, you will get benzene. If it is 4 moles of acetylene is taken and we are going to be using NiCN twice on heating, COT, cyclooctatetrene. It's going to be forming 3 moles of propine, red hot iron tube. We are going to get mesitylene. ఈ రకంగా సైక్లిక్ పొలిమరైజేషన్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. 2 moles of acetylene in presence of NH4Cl and Cu2Cl2. ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూసాం. NaOH అమోనికల్ క్యూప్రస్ క్లోరైడ్, ఇది అమోనికల్ క్లోరైడ్ క్యూప్రస్ క్లోరైడ్. సో రెండు డిఫరెన్స్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ వినైల్ ఎసిటిలీన్. One more acetylene is added, you will get divinyl acetylene. Vinyl acetylene and divinyl acetylene. So ee rakanga manaki alkynes anevi reactions are going to be given like this. So now the questions which are given in NEET exam. In the following reaction, CH3 red hot iron tube at 73 Kelvin, we are going to be getting number of sigma bonds present in the product they are asking. So propine, when you are going to take, just now I wrote, what is going to be given? So this is mesitylene. We are going to be counting for sigma bonds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So surrounding lo unna manaki ivi oka 4, ivi oka 4, ivi oka 4. So 12 we are going to be having. So ee 12 kaakunda manaki inka enni unnai. This is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ivi 12, ivi oka 6. So total ga manaki 18 sigma bonds unnai. అంతే కదా, ఇవి పై బాండ్స్. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 plus 6, 18. So answer is going to be D. We are going to be getting 18 sigma bonds are going to be present in the formed product. Next, which are the following character of acidity? So acidity ఇందాక రాసాను నేను ఆల్రెడీ. ఎసిటిలిన్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ప్రొపైన్కి ఒకటే ఉంది. సో అందుకోసం దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎసిడిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ప్రెడిక్ట్ ద కరెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్. ప్రొడక్ట్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ రెండు అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది? CH3 COH double bond CH2. It will undergo tautomerization so that you will get CH3COCH3. So we are supposed to have the reaction, we can get this one. So this is going to be intermediate and product we are going to be. Next one, the pair of electrons in given carbon ion. So this carbon ion is going to be formed from CH3 C triple bond H kada. ఇప్పుడు ఈ H బయటికి పోయింది. ఈ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి? sp. So sp hydrogen only going to be consisting of that negatively charged what we are going to be having.
Next, acetylene on NaNH2 liquid ammonia CH3CH2Br. So ఏం జరుగుతుంది మనకి HC triple bond CNA plus Br CH2 CH3, so that we are going to be getting HC triple bond C CH2 CH3. So this is X. So what is the name? 1-butene. సో తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరిగింది, ఇంకొకసారి NaNH2 వేశారు. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ NaC triple bond C CH2 CH3 ప్లస్ CH3 CH2Br. సో ఈ రెండు కూడా బయటికి పోయినాయి మనకి. CH3 CH2 C triple bond C CH2 CH3. Now 1 2 3, it's going to be 3-hexane will be the product. So 1-butene 3-hexane, 1-butene 3-hexane, this is going to be present in C option. So that's going to be the answer for us. Next, which of the following organic compounds has same hybridization as its combustion product CO2? CO2 is going to have what is the hybridization? sp hybridization. sp hybridization is present in ethine. So ethine lo kuda manaki CO2 vastundi, annitloni vastundi, kani ethine is going to have sp hybridization. That's what you can able to see there. And HC triple bond CH H2SO4 Hg2 plus the product P is Tollens reagent, Brady's reagent, Victor-Meyer test, iodoform test. What you are going to be getting here? CH3CHO. So alpha methyl group is there, iodoform test answered. Brady's reagent carbonyl compound, Tollens reagent aldehyde. Victor-Meyer test is given by alcohol, so that it is not going to be given by that particular product what we got. Now, which of the following reagents will be able to distinguish between 1-butene and 2-butene? 1-butene and 2-butene. So sodamide is going to be giving ammonia gas with terminal alkyne acidic hydrogen, whereas other one is not able to give it. That's why the answer is going to be sodamide. Considering the state of hybridization of carbon atoms, find out the molecule among the following which is linear. So ఎప్పుడైతే మనకి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుందో sp sp, so linear, attached atoms are also linear, so that's why it is going to be, this is giving double bond planar, double bond triple bond planar and linear, it is always going to be tetrahedral. That's why the B is going to be the answer for that one. So the next topic we are going to have is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are nothing but which are going to have the aromaticity. ఎర్లియర్ డేస్ ఏమనుకున్నారంటే యారోమాటిసిటీ అంటే స్వీట్ స్మెల్లింగ్, ప్లెజెంట్ స్మెల్. యారోమా అంటే ప్లెజెంట్ స్మెల్. ప్లెజెంట్ స్మెల్ గివింగ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యారోమాటిక్ అనుకున్నారు. కానీ తర్వాత తెలిసింది ఇది అన్ని స్వీట్ స్మెల్లింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఎస్టర్ ఉంది స్వీట్ స్మెల్లింగ్, ఎసిట్లిన్ ఉంది స్వీట్ స్మెల్లింగ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కమ్స్ అండర్ యారోమాటిక్. అందుకోసం ఈ యారోమా అనే ప్లెజెంట్ ఆర్డర్ని కాకుండా కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చారు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని aromatic ఆర్ నాన్ aromatic ఆర్ గివెన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ cyclic, planarity, cyclic delocalization, and they are going to follow Huckel rule. 4n plus 2 pi electrons, where n is equal to 0 1 2 3 etc. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ aromatic hydrocarbons ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్. సైక్లిక్ అంటే మన స్ట్రక్చర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ప్లనారిటీ అంటే ఆల్ sp2 కార్బన్స్ ఆర్ ఆల్ sp2 ఆటమ్స్. ఏదైనా సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్లో అన్ని sp2 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ కంటిన్యూస్ కాంజుగేషన్. మన సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ మొత్తంలో కంటిన్యూగా కాంజుగేషన్ ఉంటే అప్పుడు 4n plus 2 pi ఎలక్ట్రాన్. మనకి బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ బెంజీన్. సో బెంజీన్ తీసుకుని ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. ఇది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఫాలోడ్, అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ sp2, ఆల్ ఆర్ sp2 ఓన్లీ. సో దట్స్ ఏ ప్లానార్. కంటిన్యూస్ కాంజుగేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ మళ్ళీ డబల్ బాండ్ రావాలి. డబల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబల్ బాండ్, డబల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబల్ బాండ్, డబల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబల్ బాండ్. సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే నేను స్టార్ట్ చేశానో మళ్ళీ అక్కడికే డబల్ బాండ్లు వచ్చినాయి కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ కంటిన్యూస్ కాంజుగేషన్, హ్యాన్స్ కాల్డ్ యాజ్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్. ఇకపోతే హక్కెల్స్ రూల్. 4n plus 2 is equal to how many pi electrons are delocalizing? 6.
So N is going to be solved, it's going to become 1. So that's why it is going to be aromatic. Cyclopropenyl carbocation, 4n plus 2 is equal to 2 is going to be, so N is equal to 0, aromatic. So ఈ రకంగా కాంపౌండ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి aromatic ఆర్ నాట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తాం. సో మన బెంజీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ aromatic compound. So no doubt in this one. So we are going to be seeing the preparations of benzene. So what we are going to be having the preparations of benzene? Already we have seen from alkanes aromatization. I am not writing the now. Aromatization we have seen, and cyclic polymerization of acetylene. These are all we are already seen. Now we can say phenol, zinc dust, Zn dust is going to be giving benzene. It's called reduction. When we are going to be taking benzene sulfonic acid, so benzene sulfonic acid is going to be giving the same product on hydrolysis. We are going to be making it in presence of acid. We will be getting the benzene and H2SO4. Benzene diazonium chloride, H3PO2 will give benzene. CH3CH2OH also will give benzene. Sodium benzoate on soda lime, you will get the benzene. Or phenyl magnesium bromide with any active solvent, you will get benzene. So ee rakanga preparations of benzene are going to be given, like all this are going to be producing the benzene. So next, coming to the properties. The main property shown by the benzene is electrophilic substitution reactions. So the benzene is going to have 6 hydrogens. One of the hydrogen replaced by an electrophile, that is going to be called as electrophilic substitution. So whatever electrophile it is going to be having, 3 steps are going to be involving there. First, it will be having the attack of electrophile. So then we can able to make electrophile and hydrogen, and it is going to get positive charge. Now it is going to lose the aromaticity. This is going to be slow step. Further, it is going to be taking out the H plus, and we are going to be getting its aromaticity again coming back. So this is going to be fast step. So now in this reaction, we are going to be getting the aromaticity lost and aromatic gained. So this is going to be stabilized by sigma complex formation. The sigma complex formation is going to be stabilizing this particular compound, and so that we are going to be getting whatever the electrophile, that is going to be deciding the product what you are going to be. And now you are going to take what are the electrophilic substitutions you are having. Friedel-Crafts alkylation, CH3Cl in presence of AlCl3, you will get methyl benzene. In this, the electrophile is CH3 plus. Friedel-Crafts acylation,
CH3COCl in presence of AlCl3, we are going to be getting the COCH3 acetophenone. In this CH3CO plus is going to be the SiO ion is going to be the electrophile. Friedel-Crafts halogenation. AlCl3, FeCl3 or any Lewis acid. Any Lewis acid. Here X plus will be the electrophile. Nitration. Nitration mixture we are going to be taking, you will get nitrobenzene. This is called as nitration mixture. In this, NO2 plus will act as electrophile. Sulfonation. H2SO4 self-catalysis, it's going to give benzene sulfonic acid. Here, very much important one, neutral electrophile. Remaining all the cases, if we are going to take, we are going to have the positively charged electrophiles, but in this we are going to have neutral electrophile. So neutral electrophile is going to be doing the sulfonation, we are going to be getting it. So this is what we are going to be having, the electrophilic substitution reactions are going to be taking place. In this electrophilic substitutions, we are able to make certain points are going to be important. What we are going to be having the important ones? Electrophiles are supposed to be remembered, and also the mechanism where we are going to be having is also important. So that's what you have to see in case of electrophilic substitution. And secondly, we can able to get some addition reaction. This is called as gamaxin or lindane or super 666 benzene hexachloride BHC hexachlorocyclohexane. ఏ పేరైనా పిలవచ్చు దీన్ని. ఇదే రియాక్షన్ మనం 6Cl2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ Fe చేస్తే గనక ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, 6 chlorines are replacing. So this is going to be called as hexachlorobenzene. Both of them are different. Don't get confused with both of them. This is hexachlorobenzene. Earlier what you wrote is benzene hexachloride. That is going to be acting as an insecticide. It is going to be acting as an insecticide. So that's what we are going to be having. The reaction where we are going to be taking, that is going to be making the difference what products we are going to be getting there. So this is about your addition reactions, what is going to be shown by benzene. Now we are going to take toluene. We can able to prepare CH3Cl, AlCl3. You will get the toluene, or you can able to make Wurtz-Fittig reaction. We are going to call this one
like this, you will be able to get toluene. So this toluene, we are going to be taking properties. This is going to be plus M group, so that we can able to get all reactions are going to be ortho and para directing. That's why you will be getting CH3Cl, you will get ortho dimethyl benzene, para dimethyl benzene. Similarly, you are going to take CH3COCl, AlCl3, CH3COCH3, always para are going to be major. Always para is going to be major. Orthochlorotoluene, parachlorotoluene. సో ఈ రకంగా మనకి CH3 అనేది ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ కాబట్టి మనకి ఆర్థో పొజిషన్లో పారా పొజిషన్లో రియాక్షన్స్ వస్తాయి. అదే HNO3 H2SO4 నైట్రేషన్ మిక్సర్ తీసుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఆర్థో నైట్రోటొలీన్, పారా నైట్రోటొలీన్. H2SO4 తీసుకున్నట్లయితే we are going to be getting orthosulfonic acid and parasulfonic acid. ఈ రకంగా మనకి electrophilic substitution reactions are going to be taking place. We are going to be having the same thing we are going to be doing with Cl2 in presence of sunlight. We can able to get CH2Cl. Few more moles you will get CHCl2, few more moles you can able to get CCl3. So benzyl chloride, benzol chloride, benzo trichloride. So ఈ రకంగా మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి different గా ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి when we are going to be taking the toluene reactions. Okay. So what are the questions came from this particular topic? Among the following, the reaction that is going to be proceeds through an electrophilic substitution. So this is OH minus replaced by Cl minus, it's nucleophilic substitution. Whereas here also Cl minus replaced by Cl, it's not going to be comes under. Now this is going to be having chlorine attacks on that one. This is free radical addition, this is going to be electrophilic substitution reaction. Which of the following can be used as the halide component for Friedel-Crafts reaction? So, ఏం తీసుకోవచ్చు, chlorobenzene will not able to be because it's going to give phenyl carbonate, bromobenzene, chloroethene not going to be, isopropyl chloride can be used because the formation of the carbocation where it is more stable, that is only undergoing the reaction, otherwise it won't undergo the reaction. In which of the following molecule all atoms are coplanar? ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్లానారిటీ ఉండాలంటే అన్ని sp2 hybridized carbons ఉండాలి. So this one, if you are going to take, all are going to be sp2 hybridized. Pyrrole in the electron density. Now these electrons can move here, then can move here. So 2 and 5, they can have the more electron density among them. So that's why always remember, for pyrrole adjacent numbers, whereas for pyridine we can able to make, this is 1 2 3 4 5 6, now 3 and 5 alternate numbers. For pyrrole adjacent numbers, for pyridine alternate numbers are going to be the good electron density containing positions. In the given reaction HF we are going to be getting, so what will happen, first this is going to be get converted to fluorocyclohexane. So now it is acting as an electrophile and this is going to be attacking on benzene. So that we are going to be getting this one. So HF in 0 degrees Celsius, I will get fluorocyclohexane, that is acting as electrophile, cyclohexyl carbocation, and we are going to be getting the reaction like this. Next,
Consider the benzene reaction. So HNO3 is going to be reacted by H2SO4, and this is going to be taken up, and you will be getting the NO2 plus and HSO4 minus and H2O. Now what we are doing it, KHSO4 is added. KHSO4 is going to be giving HSO4 minus. So that Le-Chatelier principle, what it says, when we are going to be having the product concentration increases, the rate of the reaction is going to be favored towards backward. So ఎప్పుడైతే బ్యాక్వర్డ్ అవుతుందో ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేషన్ తగ్గుతుంది. సో అందుకని దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ స్లోవర్. నైట్రేషన్ అనేది స్లోవర్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నైట్రేషన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు, ఇది రివర్స్ వెళ్ళిపోతుంది. హెచ్ఎస్ఓ4 పెరగడం వల్ల ఇది రివర్స్ అయిపోతుంది. సో దట్ the reaction is going to become slower. The oxidation of benzene by V2O5 in presence of air products. Actually, benzene KMNO4, no oxidation. With V2O5 at high temperature around 773 Kelvin, you will get plus 2CO2, maleic anhydride. So that's why we are going to get maleic anhydride. This is taking up 9/2 moles O2. If it is V2O5 plus half O2 at low temperature, I will get phenol. What products are formed when the following compound is treated with Br2 in presence? So now orientation effect. This is also ortho-para-directing. It is also going to be ortho-para-directing. Here and here will be the major products. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు మిథైల్ గ్రూప్ మధ్యలో రావడం అనేది టఫ్ కాబట్టి here or here we are going to be getting the product. So that is going to be this one. Ortho to the MH3 and para to the CH3. This is also para to the CH3 and ortho to the CH3. That's why this is going to be the major. Here also chances is there, but less chances are there. So the Br in between these two is going to be less chances. That's why we are going major product is this one. Some meta-directing substituents in aromatic substitution are given. మనం ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్ని మనం ఆల్రెడీ +m -m దగ్గర చెప్పుకున్నాం. సో NO2 is going to be comes under strongly deactivating group. That's why this is going to be the answer for this one. Which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? Nitrobenzene, because strong deactivation. Will not give easily. NH2 will not give. This is due to strong -m. This is due to salt formation by acid plus base. ఎందుకంటే catalyst is Lewis acid, reagent is base. అందుకని ఆ రెండు కలిసి సాల్ట్ ఫామ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ రియాక్షన్ జరగదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాన్ ఆరోమాటిక్? ఇవన్నీ కూడా మనకి కావాల్సిన అన్ని సైక్లిక్ ప్లెనారిటీ, సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఇది sp3 కార్బన్. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద డీలోకలైజేషన్, ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నాట్ షోయింగ్ ఇట్, నాన్ ఆరోమాటిక్. అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్, ద వన్ దట్ is most reactive towards electrophilic nitration. So strong activating groups అంటే OCH3 కానీ CH3 కానీ ఉండాలి. ఇక్కడ బెంజీన్ ఇచ్చాడు with toluene. So that's it is going to be having the more reactivity. Because of CH3 is going to be +m. Remaining all are going to be -m. The reaction of Cl2 in presence of FeCl3 gives X, and reaction in presence of light gives Y. So toluene kabatti orthochlorotoluene, parachlorotoluene, and it is going to give trichloromethylbenzene benzotrichloride. So in presence of sunlight, in presence of electrophilic substitution, both of them are different for the given reaction. So అందుకోసం మనకి ఆ రకమైనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో ఇది హైడ్రోకార్బన్స్. సో మనం ఎంతవరకు ఈ
స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో కవర్ చేయగలమో అంత కవర్ చేశాను. సో ఇంకా ఇండివిజువల్గా డీటెయిల్గా తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే మీకు డౌట్స్ ఉండి ఏదైనా టాపిక్లో అవసరమైతే మీరు కామెంట్లో చేయండి. ఆ కమెంట్ ప్రకారం నేను రెస్పాండ్ అయ్యి చెప్తాను. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.